Arsenal. Serimu bya mipiira naye kati t-shirt bwenkalabye ne ngamba bannaye twali kateresaako ne kaliino oluddako. T-shirt omuntu akambadde nnyo kuti kamunyumidde. Akambadde munnaye anyuma buli kyayambala kyonna. Laba the great comment mugamba agiggyemu wamma. Tosobola kujja mu t-shirt nze ndi wa United paka. Yesu essaala yange akajanja kayitiridde obungi buli muntu yenna wansi. Naye kati bamanye nti oli muwagizi mutuufu ebyaddala kubanga abalala beekwese bwekwese. Ne bwe batukuba ndi wa United. Bwe tuwangula ndi wa United. Bwe tutasamba ndi wa United. Gwegwe omutima omulungi. Kituufu. Bagamba mulina okwekalakaasa ewammwe. Tulina okwekalakaasa munnaye ebintu bbeeyi eri waggulu. Kati bwe beekalakaasa of course tetukola abaana tebasoma. But of course amaloboozi g'abantu bwe bakwasaganya we want our voices heard. Mafuta na bintu byonna ebyokukozesa which I think it is East Africa at this point. Nayo manya bano abantu beno bakolagana ate bwe basalawo ekintu bakisalawo ne bakikola. Naye tekiri East Africa yokka, ensi yonna ne wano bwe tuli ssente ebintu biri waggulu nnyo. Oh really? Oh, everywhere n'amafuta twali tukagulanga almost pound emone kati gali almost pound 2 nga onogamba mutwalo. So tekiri Uganda yokka affecting oba tekiri Kenya oba Tanzania, ensi yonna economy si nnungi. Yeah. Yes, the whole economy. Yeah. So kati watwe weekend no yonna nfu. Economy. Nayo kwekalakaasa kwa ddembe si bino ebyokutta abantu biki kwa ddembe lwakuba bwe bagamba abantu temusigale ewaka waliwo ab'emitwe eminene kati bwe bafunamu embooko ze beetaaga. Bannakenya bateeseza wamu. Yes, banawunsinga bwe kiba kya mafuta kinyiga buli driver atwaliramu driver wa school buses, driver atwaliramu sekinoomu taxis, cabs, buli kimu so tewabeerawo motor transportation. Kati gwe bw'ova ewaka n'ovuga emmotoka yo n'osanga ekibiina ky'abavubuka bwe bakuyisaamu emiggo tobanenya. Yeah. Kati mwasigadde kubadde kwa ddembe era kati ngaffe wakaduuka bw'ogaana n'okagulawo babiriira bwerere ne bakulekera amasanga makalu kuba bakugambye sigala ewaka. Naye tujja kivaamu. Yeah. Naye ng'obulamu bugamba otya eyo? Mu bulungi sirina tubanga tuli balamu kye kisinga obukulu. Oh yes. Tubanga tuli balamu. Ekyo kye kisinga ddala. Olijja nkuyitako wano ng'oli bize ne ngamba waayi mwannyinaze kamuleka akole bino bya banene basi bisobola. Nedda tetunaba kutandika bya politics abakazi abasinga tebamwagala. Waayi katusigale mu budduuka bwaffe buli omu amanyi waagwa. Politics abakazi abasinga politics mumutya ne mumutiira bwerere kuba politics yafuga buli kintu kyonna. Kasita emirimu mugirekera abalala kyova olaba nze si bagitwala. Ne buli muntu yenna ayina okubonabonduka politics ayina engeri gy'akwataganyamu ensi yo. Toyinza mudduka. Abamu tulina opinions zaffe naye bwe tusanga kati abateesi nga bali passionate nnyo sometimes it's not worth omukyalo okujja n'oyo n'okwata omuliro. Kituufu. Tusaasire ffenna politics tuyinza mudduka ate buli muntu alina endowooza ye. Naye obuzibu obuli abantu abamu balowooza endowooza zaabwe ze z'abantu abalala. Everybody has their own opinions about different things. Oba okitegedde omuntu yenna alina opinion y'enjawulo mu ngeri y'enjawulo si mu bubi.
Yes. Kale Malaika nkola musika nkuleke. Kale ssebo Okay. beera bulungi. Malaika. Dio tutya. Gye ndi ssebo mugamba muti eyo ndi wano bi allergy binzita ebya spray. Nakugamba odeo mu state council wagana. Baddange gwe tobiraba bitambula mu ggwanga akasente katono nnyo. Uganda twagimanyi ennyuma erimu enguzi afunye n'awaako banne. Atogamba nti ekyajja n'omuhozi tewakisanyukidde. I am a bit skeptical about it. Why? Tekiri ku nguzi. I think so. It's much bigger than that. I think so, yeah. Because I was sharing with a friend, Ningamba, if I'm sorry, my voice today is very rusty because of the allergies. I was sharing with a friend named Mugamba. If they had told her to step down and Marie Antoinette and she stepped down, would everything unfold the way it unfolded? Or it only becomes corruption if you fail to comply and they want to break your soul? Because to me it looked like they wanted to break her soul and her political career. Tajja kuddamu kuzuukira politically. Kyogamba gwe kyamuwuza okukwata ababbi bonna kwegamba tekibeera selective nti kiri ku gundi yekka. I mean, KCCA waaki okusiba Dorothy kyatuukawo ng'abantu bamaze kufa? Must it be like that? And people are asking for accountability? Or former ED? Nyanjula. Or it was just a political move? No. The former ED Chisaka. Tomanyi muhozi yabiyingamu ne bamusiba. Nti enguzi ennyingi yaviirako n'abantu b'ekiteezo okufa. Akyali Luzira. Baamala ne bamuwa bail n'afuluma. Ne deputy ED naye nzijukira naye ne bamusiba at the same time ne gundi ne director of health Mr. Owundo. Waki kiryoka okulya enguzi naye tekiryoke kulya nguzi nga bw'omanyira gavumenti? Kwegamba enguzi bw'ogirya nga gavumenti ogiwaana they don't come after you. That's how it looks on my end. Anti muhozi yatusuubiza n'atugamba nti ebintu byonna kati ng'ebize enguudo ezaaki naye ng'era still ndowooza public teyakibayinze nga bwe badde balina kibayinga. Ekintu kyanitamu kino kirina ekintu because the last day of the swearing in ceremony of the members of parliament was the night that all these arrests were made, home detention. Amangwago NTV has the full details of whatever is going on and what happened in State House. And it's Amawuli Gafuluma Kumachanga NTV has the full story. Why? Kubanga omuntu abadde aheadinga kumpi a full arm of government. Why must you take her down like that? Because that's an embarrassment. Because I'm NRM and I believe in democracy, but democracy is not showing right now. Wakyaliwo omuntu asobola okwemalamu n'awagira NRM n'agyemaliramu. Gyebali kubanga abantu tebayiga. Those things happen all the time. Given what we have seen, given what Anita Among has done for NRM, omuntu n'emalamu olwa NRM, bakyaliyo abantu abo. Omanyi nze ekintu kino nkiraba in two ways because ekintu Museveni, some friend of mine told me when that guy dies, he would die with the blueprints. He would die with the blueprints of his brain because he was not die. At one point, I feel like kubanga ekifuula Museveni kikyali right now is that he creates his own opposition. Yasala wani agenda kumwesimbako ani atajja kumwesimbako.
The seducer we rajja mu kalulu yajja ne sente nnyingi nnyo n'atandika okuyingira mu bantu b'NRM. Anoonya abo ab'NRM abakooye n'amaking sure tebagenda mu opposition. I have a feeling Anita Among will come for presidency. And this was just a move to make sure that they disorganize us. Or she was so powerful that they had to take away her powers and humble her. That's how I see it, and let's see. I don't know why, but I think it's not just corruption. Because if you're talking about corruption, President Museveni has friends of his who are very, very corrupt. Very corrupt. Very corrupt. Very corrupt. Kadinga especially walone sage yaliwe ya etemanga roboji dukira golo ya global fund. Yeah. Abantu bana bamune babalaga nti baba wumuza kati nga bola baba jimu wezi nga bola babamba mama baba ine yeruwa. So I think we have your data, we shall embarrass you. I feel like everyone in those big offices, it was like also a threat to them. What I'm saying, and I'm coming for you all that I know, one by one. Meaning, what the motu manila to Jakuchimako, but really, sincerely, Fenge NRM, Abakiri is a democracy. Watch CDF for Akera Kumachana dictating what happens in Parliament. And when you look at the aerial view, looks like there is democracy. But why would you dictate what happens in caucus? CDF I thought caucus say no tula. Caucus neerondamu leadership, caucus neerondamu who will become the speaker, then the legislator could flow parliament. Ideally, that is what should happen. Naye kati muhoza tukugira ku Twitter ekintu ekitali kirungi. NRM yo democracy mumulina oba it's just a facade. I don't think you have. Party this on azone ziri awe Uganda NRM yetingamu democracy ku parties kubanga wotunulamu we have structures from the ground level to the upper side atenge kulaga zezijjo kulonda the leadership. From the area of view of things we have democracy, but inside NRM there is a lot of politics. I think it is our democratic power. But the structure of NRM was built on democracy, and it's a good one. But let me ask you a question. NRM like really and truly. Baba Denga Bajange Namboli ne bajja naye nga omuntu abulawo obubuzi ebintu ebimu Museveni etabimanya. Njukira waliwo omuvubuka yajja n'agamba ayagala kya chairperson. Yayingira mu toilet teyasobola kufuba baamusibira omwo buno butoilet buno bwe basitula baakasitulira wano baddamu kumula. Omusajja yayingira mu katoilet ng'ayagala wa chairman ba NRM. Katoilet yakafunda ne bakasitulira. Ayagala wa chairperson. N'agamba kagendeko ko mu toilet. Abavubuka nga bamuwaga. Omanyi abavubuka b'NRM baagala ssente ebyo bye baagala. Ati agenda mu toilet okufuka whatever he had gone to do. Teyavaamu mu toilet. Abasajja b'SFC baateekako obuteesikanyolo bakafutula nga bakavuga kavaawo teyadda. Can I also give a submission before I forget? Is this Brenda? No, it's Cassandra. Okay. Yeah, but I'd like to give a submission about the case with AAA, whatever. Yeah. Ati mpulide gamba da abalala bajja ne bavaako ne bakola ki, which is okay, right? I don't support NRM and I will never, but Anita Among yajja n'amaalo gwe wali olabyeko abalala babadde beeyisa nga bw'abadde yeeyisa. Her mindset ne bwali mugundi mu ruling party yali talina intelligence okugamba nti kino kansirike. She was just all over the place. Sandra, how are you doing? I'm good, thank you.
She really sounds like Chichoncho, and I see Chichoncho on the profile picture. Who you are? Why don't you play the video, Cassandra? Yango mu video. Or your muwala, you get that man. You would know her. Eh? Video, I'm Dora. Dora, former youth councillor, Nakawa. All right, okay. There's similar Uganda. That's my name anyway. So, yeah. Okay. Come in video. I cannot come in video because I'm doing something. Cassandra. Ndi kumpi now in Scotland. Siliwa. Olugezigezi lwo lutwale wamu okoma nnyoko. Genda wamma maaso ti. Badde andabikidde nga Kichoncho ate ng'asawunira nga Kichoncho oyo presidential advisor ku nsonga z'abavubuka. Ne profile picture ebaddeko kifaananyi kye. But anyways. Video and you are drunk and you disrespectful like that. Nagwavumye. Naye I feel like abakyala fena mukama alina engeri gye yatukolamu nti bw'osanga omukyala who has gotten power and remained humble. That's a different breed. But all of us, whenever we get power, because power sometimes we have to be submissive, something like that in the Bible. So a bracket here for you get some power. It just comes naturally. But that shouldn't be the reason why somebody is being put down in such a way that she was being put down, because she was an important person heading a full arm of government. So, America, it would also bring shame to the ruling government. Babadde balina engeri gy'osobola omumuteekinga down in a calm way. Nze kennyini nange alitamu ngo simwagala, nze njagala nnyo Kadaga era sikiriza mu ngeri gye yamanyiramu Kadaga. However, let me also add on, she was doing exactly what they wanted. The only problem, she had a lot of people, a lot of MPs that believe in her, a lot of influence in parliament. That's the only problem. But the acting, the way she was doing her work, that's what exactly Museveni wanted. Just disrespect to those people. Don't give them the chance to give their views. Like, don't give them importance in parliament to show that they have power. That's exactly Museveni wanted. So she was doing perfectly what they wanted. The only problem she got, she had a much more influence in parliament than these people that want power. But my friend, was she having more influence in parliament than the times of Kadaga? Who carried more respect in the flow of parliament? For Kadaga, he did mobilize, like, he did his work towards he actually, for him, the problem he got, he came and said he's the only. I think if it wasn't for Kadaga, Museveni wouldn't be president. Let us agree on yes, that. that's the statement he said. If it wasn't me, you wouldn't be in parliament. You wouldn't be the president. That's why they removed her for that statement on TV. That's the cause of Kadaga's downfall. If he didn't come out to say such a statement, he would be in parliament right now with a bigger position. The same way here. Not as a speaker. Mr. Peter. Yes, please. Mindset nkulamusizza n'abaliko bannange. Mr. Peter, point yo ntuufu, naye there's something waliwo akagimiisingamu. Lwaki omukyalo ono babadde balina okumuggyawo? This is a transitional parliament. Yegenda okukwasa omutabani obuyinza. So they need omuntu nga bamwesiga 100% ate nga waabwe. So Wanji? Yes, that is the reason. So the people that say she had bad manners, she didn't respect, that's exactly the Museveni was wanted. That's why she was in that position for that so long, because he did what they wanted. Katono nyo Peter. She disrespected those people, and the Museveni loved the way she was administrating, the way she was working, but the influence she had, that's the problem.
Katono nnyo Peter, the influence, yes, that is point number 2. I agree with you. Naye mindset alina ekibuzo kyabuuzizza nti ono si waabwe. Ono gye yali baamugulayo buguzi mindset. Yali mu opposition ne bamugulayo. You know, Lezi Sereb unti Anita Monga are passing over 100 bills on behalf of NRM, only this parliament, Oksinge Zakadaga. No, I agree with you totally. My point elibwetu okugamba owaabwe. Mindset kankukidize mu mbeera za bulijjo. Mindset bw'osigula omukazi n'omujja ku musajja ne bw'akwagala nnyo oba osobola okusuubira nti omukazi ono asobola okusigulira era waliwo ekyama ky'otamubuulira. Mindset bakama bange to a muting to no moon to more order to okuwuliziganya, because if we speak at the same time there's people listening to the conversation. I wanted to pose a theory. If it doesn't carry any water, then you ignore. Auntie Lezi Sereb go kusaba kuwewe, then olabe wabanga mukama wange Lezi Sereb nkuwegayiridde mpayo eddakiika emu ddewo. Yeah, it's okay. Thank you. Waliwo there are some companies in North America if you've been in a position, let's say singo the director no sababu executive director ne babukuma naddala mu banks or those top organizations tugambe nsabye obwa baddemo Stanbic Bank nga ninawo managerial position ne wajjawo executive director n'enzija n'enkisaba ne bakinyima, they bring an external person and put them in that position. Most companies fire the person who had applied for that position. You know why? Because that person will then ajaku hindering emirimu gy'oli iddi and underlook them. Waliwo omusajja yaŋŋambye munaye ekifo ekyo waki ekifo ekyo tebateekamu banyankole. I'm a westerner, so people don't come for me. It's because when you reach at the peak of becoming a speaker, which other position will you come for? Go over laba ova kucha speaker bandi kuwadde ekifo kyo ideally. Because you've reached at the peak of politics, slightly at the peak of politics. Everybody who has been in that position, they've gotten a way of making sure that they come down slowly, so that in a hard way, so that they don't come back up, because you've had a lot of power and you know everything about the government. You can easily put the government down. That's the way I look at what really happened to Anita Mong, because if history serves us right, everybody who has been in that position, it was not about corruption. It wasn't about corruption. It wasn't about corruption. Kubanga wotunuulira nti buli tteeka oba government bayisiza over 100 mateeka, caucus has been paid off, they've gotten handouts to pass all those laws. Why would the government pay caucus okuyisa amateeka ago to get the numbers? So both her and the government bonna bali mu ddiiro y'enguzi. By the and way, the only way they can shut her down is to humble her bamukube webatyo azikire eka. That's the same thing that happened to Kadaga. They threatened her health. Same thing that happened to Cholanya. He ended up dying. Bona batunye bona baspeaker bazenga bajja kwebyo ebifo. Until when they got someone that they could control that both guys. So Lezi Sereb your turn, Sebo. Neyanziza kyembadde fena kirungi kye twagulingako nti si corruption si ereetedde omukyalo ono obuzibu, because bw'otunuulira ebitabo bw'ebanga office ebadde ddate ate gwe n'ogamba ŋŋenda kuggyamu omulala mulekemu, that means toli kukirininga office, olina kintu kirala kyogezaako kukola. Bw'otunuulira on paper ono kyabadde akola bw'abadde ye tugeze nga alina kyakola, kakuwa example bwe yagula generator ne munne yamugulira
bwe yasaba emmotoka empya nti nze sigenda kutambulira muzooli nono n'amusabira. Buli kye yakolanga kazibeere ssente bwe yafunanga nti nfunye akawumbi nninyisiza bajeti ya speakership okuva ku fegende ku 18 neya vice speaker n'erinnya okuva ku tuneda ku 14. So whatever kyakoze nono abadde beneficiary. So you cannot tell me you're shaking house ate yoona eri faamu togikwata nako n'omuleeta then ku muntu ategeera omugambe that you're fighting corruption era oli omukyala yali mubbi nnyo awo obeera olimba. Kyenjagaddemu mukyala ddi wentuukidde alina ekintu ky'abadde ayogerako nkyebuziza emirundi mingi ku platform gye ndisikasize kuva ebintu bino gye byatandika naye ng'abantu tebakya kinyumidde nnyo nti NRM naye asobola okukiraba okubeera nga CDF yasobola okusalawo ono abeere sipiika ono tabeera sipiika n'ekya CDF okubanga yakulira investigations ezo nga tulina CID tulina anti-corruption unit. It is also not good. Si kirungi wadde kyakola kirungi naye aba aliko overtaking a constitution olulala ajja kuyisa etteeka eddala ebbi ate temujja liwakanya because ajja bagamba nga bwe nakola kiri aba setize president bwe nakola kiri nga kyo temwavaayo. So it's better ne mukitandika kati ne mumujjukiza ne mugamba USCDF sigwe alina mu rankings z'eggwanga speaker nenga necessary nga tetwebuzaabuziza tuve mu bintu by'okwebuzaabuza. Really and truly, do we really have a proper democracy oba bya kiwaanyi? Of course kiwaanyi naye kati mindset ensonga ziri bbiri. These people balina option ejjawo amateeka to overthrow the constitution nga Amini bwe yakola because n'emyaka egyasooka President Museveni gye yafuka from 86 to 96 to 94 ndowooza nga tewali constitution teri yamugambako era yafuga comfortably nga teri amuquestioninga teri amugamba kintu nakati asobola kikola. He has the money, he has the power, he has authority, he has everything. Kati towuddisa abantu otugambe tuli eno otugambe tugenda Jinja ate tukusange ng'ogenda Mpigi ngate otugambye tusimbule tugende Jinja. It's better ogambe kati tugenda Jinja abe oluguudo lw'Empigi ndugaddewo. So alina obuyinza n'obusobozi obuwakatekinga the constitution n'agijjawo then ne tugenda waayagala ne tumanya nti tuli mu family rule. Omutabani yasalawo ani speaker yasalawo ani minister yasalawo tukole tutya ekyo he can do it era teri ajja mukayanya because after all ani amweyimbamu ani asobola okumugamba nti okoze bubi wano wandikoze bwoti ani alina obuyinza obwo ani alina amaanyi ago. So n'olwekyo nze kyemaliza nakyo ne banenge bateeseeko tuleme kwebuzaabuza bw'oba wasalawo otutwale mu constitutionalism tugigoberere CDF akole emirimu gye ajje we bamwetaagira bw'oba osazeewo agamba ne CDF nayo explanation y'ogiwulira. CDF alina kyayogeramu n'agamba bano abasomye ebitabo bano ba democracy simanyi rule of law be basinza okutusibako obubbi ebintu tebikutuka abantu baddawo ne beetooloola ne balya ssente mu committee simanyi kacaayi simanyi essente ne zigenda mu bintu ebitakola ki ebitategeerekeka yakabala bakati ate tukabeerawo ate bakwatambwala kati anti mindset tabeera feyo olwo bwe tudde ne tubikula ebitabo tugambe nti azaaliddwa leero abantu bwe bakola parliamentary katono nnyo update abantu muzungu ow'obulevu ne baziisa mu parliament akole eddagala lya covid ne wabeerawo omukyala minisita Musenero gwe baawa n'agula emmese buli mmese ku miliyoni 8 waliwo yali amubuuziza ekibuuzo n'agula emmese ya miliyoni 8 ku saga ya covid ani yali amubuuziza ekibuuzo kyonna. So CDF bamuzadde leero byonna abadde abiraba. It's not about corruption boogera amazima omukyala bamulwanya ate n'ekira kyenkugamba ono gwabadde alya naye ye ng'ate ye bamukomyawo yatunudde mu sowaani ya mukulu. So neyanziza mindset kane emitwe ne bannange bateeseeko.
update mukulu Abraham Lusanzo okulabako ssebo update mukulu update Kakati neyanziza mukulu mindset okusinzira ku mukulu ono abadde ayogera yelezi celebu I don't know okusinza ku kyabadde ayogera nange nja kukatiriza kyabadde ayogera nti wano waliwo ensonga endala enkusike oluusi ffe gye tutamanyi because bw'otunuulira ebizze bibaawo omukulu gwagambye tabaddeewo nti abaddewo mu guno omwaka gwokka ono omukyala amaze just emyaka 40 naye abantu bazze banyaga webali nti weyabaayi nti bweba abadde kye balimu azze akola ebintu nga byalwatu yazimba essomero omukulu yaliggulawo ebintu bingi byazaakola bonga tebamugabyalwatu enge byalwatu nze ndowooza waliwo amawulire agayinza okuba nga gali munda oba omukulu bagenza okulaba nga mbutuufu ayinza okuba ayina amaanyi gageyinize mu structures muno ne bagamba kubanga mama mutingako LJS mama mutingako mukulu update gena maaso update ate abadde Ulimi lwesibye mukulu mwesigwa nga tetunaba kuleeta mukulu Abraham Luzzi sebo mbalamusizzaako mwenna abali kuno just lwakuba nti mbadde entambula eby'e Kampala nga bwe mubimanyi naye ndowooza mumpulira tukuwulira bassebo ne bannyabo tweyanzizza nnyo okuteesa kwe tuliko ne mindset tukwebaza otuwanga platform buli kaseera okubaako ebintu bye tukubaganyaako ebirowoozo ku lw'ensi yaffe ebitali personal kye mbadde nsaba naye nga biri guided by understanding nga tugyemu sentiments ne emotions awo tujja kufuna debate ennungi ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Fast forward ebiri mu Uganda essaawa eno ekisooka kya byonna ffe tetunnafuna Ebola ng'ensi bw'eportrayinga ku CNN ne ku mikutu emirala. We are very okay as of now. Bakugendawo tuli ku kiringi nti speaker ekimugobya kya corruption kyokka. Awo mbadde nkayisawo buyisa speaker ekimugobya si kya corruption. Speaker ekimugobya yatunula mu ntebe y'omukulu. Ekya Ebola si corruption. National announcement titwaga tubuzebuze bantu. National announcement. Tukola mu ministry toyiza gamba nti tulina Ebola watambuddewa obeera Kampala. Kyengamba nti kiringa ensi bw'ekyogera naye yo tuveeyo katudde ku kino kuba ffe tuli ku ground. Katudde ku kino kye tuliko ekya sipiika. Tugamba nti nno omukyala ekyamugobezza si kugamba nti corruption as per se naye baamukutte nti kubanga yatunula mu ntebe y'omukulu. Eyo point number 1. Era kituswaza nnyo ng'eggwanga Uganda essaawa eno okwata Range Rover n'ogisika n'okwata Prado omotoka n'omuntu yenna bw'asobola okubeera nabwo. Naye amazima gali nti omukyala amaanyi abadde azimbye mangi ne mukama we ng'atandise okumutya n'okumweraliikirira. Mindset twayogerako naawe emabegakaawo nga Madamu Anita Mong yakola ekintu kye kyali kibangawo mu kalulu k'eggwanga Uganda okuva mu nga pulezidenti ajjanga bugamba nti imaamu azze kusoma kusaaza busaaza abasiraamu ku Friday naye nga buli kimu kyonna omuzikiti gwateredde dda. Pulezidenti abadde nga ajja n'anyumyamu n'asekamu nga talina na kyakola ng'akalulu akalala konna bwe kabadde nga bino byonna AAA byonna abikoze akwasaganyizza ab'amawulire akwasaganyizza abayimbi akwasaganyizza ba bloggers akwasaganyizza social media zonna nga pulezidenti ajja buzi just kukyusa mukolo naye yali tamanyi nti omuntu gw'akolera ate alina engeri gy'amulabamu awo wasinze okuva obuzibu yali akutte ekibiina kyonna ng'akitadde mu ngalo ze nga buli kimu kyonna akirina kati ng'omuntu ayagala obuyinza ng'ate waliwo n'omugole asuubirwa okujja
nga jjajja akitadde omukyala ne bamweraliikirira naye ne banoonya engeri tumugjawo tutya mu mateeka nga tebasobola naye nga basobola okukozesa obusobozi bwe balina ne bamuteekako byonna bye bamutaddeko. Of course ebimu bituufu ebimu bya wolokoso kubanga ne charge sheet yennyini teriiwo mu mateeka. Oli omwami omu kyabadde ayogerako ebintu tubikoze mu ngeri ya kivanduro nti omulundi omulala bw'anaakwatibwa oba wange oba wuwo tojja kukaayana kubanga olwedde kino tukikoze nga tukikolebwa mu mateeka malungamu ne kiyitawo fene tukuba mu ngalo abamu naye abategeera bagamba nti yes ekikolebwa kirungi naye method of operation mukiyita mutya Method of operation, yeah. wangi Method of operation is questionable. method of operation si entuufu newankubadde ng'ekikolebwa ky'okwata ku byenguzi n'ebirala byonna kituufu. Mindset abantu bali wano mu Uganda bakoze ebintu muganda wange obwanita amongo busamambiro abantu bakoze ebintu kati omwami agenze n'ayogera ku musajja gwe baawa ssente nga tuva mu covid oyo yali sipiika eyasookawo abantu bonna gwe bakubira mugano nti ye abadde mwerufu naye yayinza otubuulira hoteri y'Ekamuli yagizimbisa ssente zaani era zaavaawa ssente nnyingi wano Honorable Munyago yatugambye nti yalina kampani Omusaala gwa speaker guli ssente nga mmeka? omusaala gwa sipiika sinaba gunoonyerezaako naye bajeti ye kyembadde manyi nti ebadde ku biliyoni nga 21 oba 2 nga ziri for her on her disposal to use billion doza nga 21 21 billion. wanje 21 billion. ye kirabika zibadde 21 billion on her in her office to spend wajja donation zibadde 18 zaali 4 no nazifula 18 ziri 18 ne bwe ziba nti zibadde 18 pa year so si pa kisanja pa every financial year nti nno omuntu wakuba biliyoni kati nga bwe tugeze mu financial year endala bamwongedde million kati ekitegeeza bw'okwata emyaka 5 times 18 billion sente nyingi. Exactly. Ate zino sente parliament yonna yaziyisa, minister of finance neziyisa, cabinet neziyisa, ne president wako naziyisa. Civil society yavaayo kayana, aba leaders of opposition tebavaayo kayana kubanga nabo bali ba beneficiaries. Kati bye tulimu byennyini bya double standards byakwewusa. Ekyo kyetugamba nti nno omukyala yes she's a victim of circumstance ebyambaddeko byamubaddeko naye moving forward tuzaako kinze bwombuuza kati mwami mindset nombuuza what exactly happened nyinza okugamba nti omuntu ali betrayed mu bino ebintu byonna ye Honorable Anita Among nti nno he was betrayed by his boss yamuwa assignment n'azikola nga bwe yali agala azikole akalulu President Museveni ke yafuna katuufu oba si katuufu mu 71% kuliko entuuyo za Anita Among ekyo tewali ayinza kibuusabuusa naye baatya buti maanyi ge ne acumenism the art of mobilizing people one on one abadde kabaka mu ekyo ekintu era singa akalulu kana akasipika bakataddeho free and fair omukazi abadde agenda kutuwa shock abadde agenda kuwa President Museveni the shock of his life. Omukyalo ono Anita Among abakwesimbawo mu parliament abadde awangula 10 abadde asobola obbawa shock abadde abawa shock kubanga lwaki bwe yeesimbawo nga deputy speaker ab'opposition bayina abantu abeesimbawo ate nga bankizo mu bantu abali awo omuntu gwe basinga okubira mu ngalo yali Ssemujju Nganda yafuna 13 votes Anita Among n'afuna obululu 400 plus nga n'Olanya yennyini yali speaker of parliament yafuna obululu 300 plus naye Anita Among yafuna obululu 400 plus nga tanaba nakufuuka speaker because she's just a mere MP of Bukedya. That is the power ey'okunoonya akalulu gy'abadde alina. Kyogambye era yakozesa ssente za parliament. Banaye nze mbalamusiza mwami moderator nsaba mpewe nebibadda kikemu kuba we network egenda vaawo then tusigale nga tuwuliziganya if you don't mind. Saba ogenda maaso. Mbalamusiza mwenna basebo ne banyaba abatulaba twabagamba ffe nga tuli mu kalulu n'ebbanga lyonna nti bannayuganda temuvaliwinga bantu balina magezi era omuntu alina amagezi mwe mumukuba bukubi temumweyambisa at all levels. Bannayuganda ne bye twogerako ebimu abamu balina kuyiga buyizi nga bawuliriza buwuliriza naye beefuula abaagala okwogera nga bye boogera ebyaddala ebiseera ebisinga tebirina nnyo naye for the sake nabo okulaga nti weebali. Bannayuganda bangi olw'okuba bw'oba obonaabona olowooza buli muntu abonaabona. Eyo mentality erina okukoma. Omuntu bw'aba tamanyi alowooza n'abalala tebamanyi.
bannayuganda ku levels zonna mawanga gonna tribes izo nekyo kintu kikino okukoma bannayuganda tubagamba ng'oggyeko ebyo omanyi osanga wa bodaboda omusisi wa chapati omuvuzi wa taxi wakaduuka mu kikubo ng'adisikasinga bajeti ya parliament awulira nga ebogera ku kigambo biliyoni amera olutiko both abo opposition n'abe-NRM eriyo abantu nga takwatangako na miliyoni emu omwaka mulamba oluwulira ekigambo biliyoni yalowooza oyo half katonda bwetwogera ku bajeti speaker bajeti ya Uganda parliament omuntu nga toyina kumanya ebintu ebyo bireke kubalwa kwa toli mu position eyo kinene nnyo gy'oli bannayuganda bagatta ebyobufuzi n'ebyenfuna tukibagamba nnyo bulijjo ntogatta byabufuzi na byanfuna obukulembeze oyina kubanga weewaddeyo serving abantu ekyokufuna kirala bw'otunulira bajeti ya Uganda ezze ekula sente ya Uganda engeri gyesereba mwenna mukimanya abamu mummwe kati bajeti ya parliament bwe yali miliyoni 4 oba trillioni 4 ebintu bingi ebikyusa ababaka beeyongerako expense byeyongerako bino biri yes ebimu biri extravagant not only mu parliament several muwulira zi supplementary several muwulira ebintu ebya emergencies bana babeere ebweru bawulira nti speaker bajeti ye ya trillioni 18 balowooza zize nga ye n'atwala eka n'alya ne magogo. Can you imagine? And those are the people discussing national matters of interest. Kauchimanya abamu bali ku level ya parliament babaka ba parliament aga katonda nga bali tebaqualifying tebamanyi na mirimu procedure ya parliament bino njogera nganzo no merit bannayuganda balekera okunyomanyoma abantu abamanya abamu balina kuwuliriza kusirika kuba ebintu tebabimanyi. Honorable Luzzi, ekibuuzo ekiri mu ddiiro kuba kati amawulire gali mu public gallery ekibuuzo kiri nti Honorable Anita Amongo ekyamugobeza corruption over other unknown reasons. That is gwe mulamwa. Ekisooka kya nnaku siri omu ku baamugobye simanyi nsonga zimugobya. However, Anita Amongo osobola mwogerako mu nsonga bbiri. Nze nganze on merit nga sina kye njagala. Nze simumanyi personally by the way. Naye mbadde nga nningiza ndi waasino nga nnengera mu maniyu akasajja akakuba goolo kateeba kakuba empiira kateeka ku kifuba kawummula kasala ne kateeba Anita Amongo mbadde mbalaba eri nga bwe ndabeera mu opposition nendabayo basemuju bamwanga kivumbi baani nga basala bakuba enkokola okitegeera hakati all of a sudden tulya nti Alex Ferguson yagobye Beckham namukasukira n'engato n'amutunda aga katonda wayinza obeerawo ensonga ffe gye tutamanyi mu public domain eri beyond ng'oba oliawo eri matter of national security nga ffe tukimanyi naye nga babadde balaba nti abadde muzannyi waabwe mulungi naye oyinza okwesanga nga waliwo ensonga ffe gye tutamanyi gye batasobola tunnyonnyola era we ngambira muganda wange nze nganze mwami Luzzi baba waffe jeno emuke nze nganze amagezi gange ono merit siwaana sitiitira siwaana mu reform zange nali ngamba bwe tuba kulwanyisa nguzi tugambe amazima ga katonda buli omu kyalina kyabbye kaffe kye akomaawo olutalo lubeere nti omuntu yenna ekisanja kino teri bubbi kuba bw'ogamba nti ogenda ku anizipi osumule y'obubbi egenda kumaliriza eri kuggwe muganda wo mukwano gw'abantu babbye eggwanga lina abantu sirasiru and that's where ekintu ky'okulwanyisa enguzi kigenda losing interest one kuba abantu bagenda tandika okuteeka ku mizaani eyaddala abantu batandika okugyayo obujulizi ebyaddala muganda wange MK byaliko okulwanyisa enguzi omuzinga gukyuke ekisembayo gy'otega amaggwa basobola okugoba nga gye bakuzza bw'olaba omuggo ogukubye gujjawo n'oguteeka muki osobola okukola etteeka ne procedure kye tuyita precedence n'emaliriza ng'ekukutte in the near future tewali yali amanyi oba teryamanyi bintu bwe bikyuka bw'ogamba kukwata babbi nzikiriziganya naawe naye ababbi bangi naakuliraanye mubbi
muganda wo mubbi tata wo mubbi jajja wo mubbi mukwano go ewaka buli omwe waka mu Uganda buli omu mubbi neze declaration je nali njagala eyokwata ababbi bambi muting ababa tugamba buli omwe alina kyabbye aga katonda akome kwekyo naye ekisanja kino mwami Museveni yagaye teri bubbi so teyagambe tufukuza obubbi bwe tufukuza obubbi ogenda kumaliza okutte maamawo ogenda kumaliza okutte jajjawo ogenda kumaliza okutte mukwano gwo ogenda kumaliza okutte muganda wo kyokka ate bw'onooba baspeyalinga ekintu bannayuganda kye babadde bagadde nnyo ogenda kifiiramu. Mwami Luzzi, just for the record, ekisanja ekiwedde mwami Museveni ng'alayira si kino yakola speech yemundi agenda kulwanyisa kulwanyisa corruption. Ekisanja ekiri ekya 2000 oba 2000 and what yajja mwami Museveni ebisanja bibadde nga bina. This is not the first time President Museveni is saying is agenda kulwanyisa babbi bokwata ababbi. It is not the first time. Kakati bw'oba ogamba nti ogenda kulwanyisa bubbi n'ogamba nti musekendinze speaker nga both nga abadde implicated mu kyokubba amabaati olwoba olwanyisa nguzi oba obuzaabuza bantu. Kyenkugambye ensonga ebadde obwongo bwange kye bugamba n'amagezi gempa lwakuba twabagambye mu Uganda tebava liwinga magezi fe olumu we batulaba obutono balabanga amagezi matono era nago. Ekigambo kyali badde nti ekisanja kino nga bwe yakyogedde president tetukkiriza bubbi bulala bwonna era kwanakwatibwa yenna tetwali wayindinze kunoonya babbi bonna ababaddewo kubaga katonda mu Uganda buli omu mubbi. Ekyokubiri leero mwami Museveni champion yabadde very clear mu ngeri ey'enjawulo yagambye ekisanja kino teri kwebaka ba ministers ab'amasomero abaana baffe basoma tebitegeerekeka. Bino byonna sibigaana naye mwami Museveni emirundi yenna gye yaakalayira gye nzijukiramu nga ndi mukulu ddala. Yajja n'agamba waliwo olumu yali alayira omanyi kubanga alayidde emirundi mingi nnyo n'ebyayogedde ajje nga abiddiŋŋana emirundi mingi nnyo nga si gwe mulundi ogusoose. Yajja n'atugamba mwami Museveni n'atugamba ebisanja bina eby'emabega azze ayogera ekintu kya corruption tewali kipya. Okulwanyisa enguzi naawe wennyini olina wishes z'oyagala mu bulamu bwo buli mwaka. Tebiri kunze siri mukulembeze. Nedda obukulembeze butandikira waka. Nina kyekugamba. Kyembuuza mu kino nti kiki ekyenjawulo gwe kyolowooza kyagenda okukola ekyenjawulo ekibadde tekikolebwa okumala emyaka 25. Bwe bali engeri gy'ayogeddemu ekisanja kino kulwanyisa enguzi n'okwebaka bibadde ebigambo bibiri. Oyo musajja musirikale muyeekera bw'ayogera ekintu osobola okumanya kyategeeza bulijjo abyogerako mu layini ey'ensonga ezirina okukolebwako. Leero yagambye ekisanja kino kya teri kwebaka teri buli bwanguzi yabadde bintu bibiri. Era mu kampeyini bulijjo naffe abamuteetera tumugamba ssebo obubbi n'obutakola bw'abakozi ba gavumenti. Njagala kugamba era yatandikiddewo naye kyetugambe ekirina okukolebwa saagala kiruzinge traka olutalo lw'okulwanyisa enguzi lutandika nange naawe. Obadde okimanya abantu balowooza mwami Muhoozi alwanyisa enguzi yekka ate abagirya be baffe kati kitegeeza atulwanyisa gwe nange na buli muntu kati abantu bajja mutandinga against ababbi be baba mutunuulidde be bati ne baatuma bennyini aba CID babbi. Era nkakasa essaawa eno lwakubeera bye njogera abamu bayinza obutabitegeera Anita baamubbye dda. Kati kuyambe wano eno fayiro tugibuzebuze eno tugirike kakati mukololoze. Njagala kubuuzamu ekibuuzo kino. Olina abaana ewaka si bwe guli? Of course. N'omukyala. Gwe taatawo oba ng'okwata mu nva ng'obba enva omwana osobola omukwatira omuggo? Of course yes. Nga gwe wennyini obba ewaka taata ng'okwata mu nva. Kizibu ekyo oswala. Kati ani abba ani taata abba. Nina kyenkugamba mu Bayibuli abo basoma Bayibuli ze ni musajja Muisiraamu. Bagamba Yesu baamuleetera omukyala malaaya. Ne bamusuulaawo nga bonna beeja akabiti abamu balina ebikooti balina ebiki positions ez'enjawulo bamukondeeminga n'agamba atakolanga ku bwenzi atakikola nk'omukyala ono kyakola mukube ejjinja.
buli omu yanyizuula ebikootikooti ebikazikazi ebyali bichantinga obusajjasajja obw'amateeka n'ebirala buli omu yakwata omugongo n'aweta n'amanyuka nago. Nkulayirira amazima ga Katonda olutalo lw'enguzi n'ali mu kunoonyereza gwe baatumye mubbi. Era ekyenjawulo ekiri ku MK tannaba kuba na skando yonna baje bamuteekako kuba olumu obubbi tobukola direct osobola bukola indirect mukwano gwo nabba ng'ate wamutumye ne babuteeka ku ggwe. Kitegeeza waliwo ayogedde eky'amateeka ndi muyizi w'amateeka amateeka tegalina kusosula oba Anita oba Kamugira oba ahimbisibwe bwe kibeera amazima ga Katonda mu ggulu ng'alina okuyitibwa mu kye tuyita due process y'amateeka following kuba at one time naawe ogenda gwa mu kintu kyekimu bakujjukize nti luli wagambe etteeka likole bwe luti amazima ga Katonda oba likwate maama wo likwate taata wo likwate mukwano gwo etteeka tulina oddi following kuba teri ate ali independent teri ali clean. Naye nze kye ŋŋamba kye kino kye mmaliriza nakyo mpamba omukisa balala tusalewo tugambe buli omu kyobbye. Amiruzi waliwo alina kyagala okubuuza waliwo mukyala ddi kyayagala okubuuza muna NRM aliwa mukyala ddi omwami mubuuze. Mukama wange Honorable Central, nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Do you believe that she was a political threat to the president? I as one, I don't believe so. Gwe kicholooza ku ekyo nti nga baba batadde ku minzaani yene Kadaga who would be a political threat to the president? Kati abantu beerabira nti Museveni talina political threat yonna. Oli namba emu namba 2 namba 40. Abantu nga fitina mu Uganda mukwano gwange bwe balaba nga performing bafuna kye bakuteekako ne bajja ne bakwogerera ne bakukyaye wa mukama banna Uganda tebavaliringa muntu akola buli okola ennyo buzibu bw'otakola ati nabwo buzibu. Kati si mu bubi mbadde ntunuulira Anita akalulu kano lwakuba banna Uganda tebasiima omukazi oyo ekigere wabadde akijja ne batiimu yaabo bonna batanga baani muzeeyi ng'ajja nasanga omuseetwe champion nga mulengerera eno. Kati abantu abo bennyini balaba eby'obuganza ajja bufuna maybe ne bamukuba teri ayinza kwepampagalika kulingiza mu sowaani ya mwami Museveni era n'obujja bonna buba buyenje kuba tewannaba kuba muntu ali serious ayinza kuvuganya Museveni. Mbuuza lwaki omusajja Katonda yamuwa mukadde naye alinga ow'emyaka 4. Kati banateeya bamwetolodde be babi abantu abo babi. Okimanyi nti Museveni asobola gamba kuwa milioni 3 n'ogenda ali ne bakuba 10 ne baga genda ku manyoko genda bw'ojja okutaawataawa bennyini b'otuukirako. Era ffe kyaleesa social media eno tubeebaza mwami mindset aga Katonda abeera ku ssimu omusajja oyo nga bwe mumanyi abaana be bamulaga naye yennyini ali kuno ayinza n'okuba ali ku live mu kamooli oyo omusajja abadde afuna information enfu banaabayiso babadde bawanga information enfu ffenna tuliwo ne bateekwa batuwandikako lipooti enfu mwe mwenna abaali badde bakola emirimu bufu obwo bwagundibwa bufu bwe buti babasasula abantu bakozesa yiso okulwana entalo z'emirimu entalo z'ebyobufuzi abantu bakozesa poliisi okulwana entalo z'emirimu ez'omukwano eza bizinesi. Kati poliisi nebeera nga teri mu position ekola mirimu gyayo. Si kituufu nti Anita abadde asobola okubeera threat unless nga waliwo ffe kye tutamanyi naye si yasoose okubwa bw'atyo. Kati ffe kye tusaba abaagala MK Mwami Luzzi Mwami Luzzi ebbanga ly'omaze ku nsi I believe mukyala wo is not the first person that you've been with. Wali obaddekaawo n'obeera n'omukyala ng'abantu bakugamba she's the perfect wife, akeera ku makya n'asiimuula n'akufumbira ennyumba n'akufumbira emmere ssente we zibuze n'ateekamu nga she's perfect. Naye ate ggwe nga tewamusiima n'omulekawo ng'omukyala akanyagamba what did I do wrong naye nga tokirabayo. Omusajja aba n'ensonga yengajje gw'osobola okulowooza nti oli mulungi nnyo ng'okola buli kintu kyonna mu bantu bakulaba oli mulungi nenze nga tompulira
Chova tubaga maybe nga mzee nga ya ina kyatalaba mwanita oba ekyenjawulo nga kiri national security nga feti tumanyi ekyo ye yasinga okutimanya tebamusiima kubanga nzijukira during covid time Kadaga nga ebiseera ebyo parliament yatulanga mu tent muzeeyi yagamba bakomyewo sente eza covid ba members of parliament then ze baali beegabidde Kadaga openly Kazinda n'agamba muzeeyi tetugenda kukomyawo zino sente parliament yange nagiwa sente chagwa. So if somebody is talking about power of control of the house, I believe Kadaga had more power than this lady. Nze mbadde ndaba omukyalo ono just tebamusiima busiimi ate teyava mu structures affe ZNRM yayingira buyingiza ate nayagala alage nti yes I'm big but I don't think she's a threat munda mu NRM. Naye was she small? Obwa big babukolerera oyo omukyala ebyadde abadde ageyininze power. Zimbadde ndowooza omukyala ye abadde big kubanga wojjukiramu yali nga ajja kuwosima okubwa speaker nga tannabafuuka na speaker ennyumba gy'asulamu awo enakaseera awo mu Kampala Central abadde nga mu FDC ng'era asulawo. Era bwe yali ajja kubwa speaker buli omu ekyankwazi buli MP yamuwa miliyoni 5 ng'olwo tannabafuuka na speaker zo sente zaaludde nazo. Obunene mu wallet kwaludde nabo naye favor mu BNRM ye tetwamusiima nange saamusiima. Kati kyenyiza okugamba bannayuganda balina fitina anti eyo bagiyita fitina omuntu asobola okuwalana nga wadde tolina kyewamukola. Honorable Luzzi mbadde nsaba kwogera ku katono nnyo taata. Hello? Mwami Luzzi akuwadde akazindalo mwami mwesigwa naye waliwo abantu abalala mwami mwesigwa mbadde nkusaba. Jasi mbadde njagala kubuuza ku mwami Luzzi kati. Mbadde nsaba kumbuuzaamu kantu katono nnyo Mr. Honorable Luzzi. N'oyo omukyala abadde ateesa amazima gali nti byonna tubyogere naye Triple A abadde amaze okuzimba amaanyi mu kibiina era gatiisizza the powers that talina maanyi gazimbye mu kibiina ky'NRM abantu bajja ne bagenda talina maanyi mu NRM gazimbye. My mindset n'abatuwuliriza ffe tuli practical tetuli excited. Tewali muntu ayinza kuzimba maanyi wali jjajja champion Museveni agakatonda mu ggulu. Nzikirizigana ne maama oyo kyagambye buli mu Uganda wano buli lwogaggawala ennyo olwofuuka mubbi bw'obeera mukyala n'ogaggawala ennyo ofuuka malaaya. Omuzoogo ogw'ekinakunaku bwe gunaaba tegunnaggwa kuba buli ali successful nga te buli omu asabirira kubeera successful. Yesu malaaya oli gwe baaleeta yamala n'amugamba osonyiyiddwa go and sin no more. Nze kye tubadde tusuubira kugamba Anita toddayo kubba olidde nnyo ng'abaala bonna bwe bali ababbi lisiti bw'ogiteeka wano ogenda kusanga nga agakatonda ababbi mubamanyi. Kyengezaako okugamba ffe abakulembeze abatali excited abatalina kye twagala nga twagala Uganda yaffe n'okuzimbira ebyo ffe tulowooza ebiriwo tutereeza teri ali perfect. Tuleete amagezi nga tetuli excited nga tetutya tetuwaanawaana. Njagala nyemuke nze abadde asinga okumuyita nti omanye amakuba amalungi omanye ebisaawe ebirungi omanye enkola y'ensi. Naye amagezi nze geŋŋamba ku kya corruption buli gwe tukwata yenna oba essaawa eno tugambe mulekeraawo obubbi bukomye ku jjajja eno sitooko mpya gwe tukwata yenna omupya kuba buli muntu alina ebbala. Ebyo oba mwagala obbiwulira oba temwagala bbiwulira ge mazima. Naye ogenda tega omuguwa gumale nga gukukutte n'ekigendererwa kyaffe kife muganda waffe atandike n'ekifaananyi okufa mu bantu kuba bagenda muleetera omubbi nga muganda we bagenda muleetera omuntu nga anko we bagenda muleetera omubbi nga muntu ali close nnyo gy'ali omusajja atendewalirwe kuba bakugamba ne gw'oyagala omusalira omusango ne gumusinga naye n'omulirirako bagenda muteeka ku minzaani ekyo ekintu kinene nnyo. Ensonga y'Anita eno eyinza otuviiramu obuzibu obuli futuristic. Naye nga lwakubanga begambye abantu tebavaliwinga magezi senga omuntu otuula bw'oti n'ofumitiriza Anita si yasoose. Wabaddewo Bukenya, wabaddewo mama Mbabazi, wabaddewo Kadaga n'abalala. Kaakati abalala bagamba nga bakuba simanya abatali banyankole abatali ba Western. Mbabazi yali muki engeri gye mwegoberamu Mbabazi abenaale muffe tuseka ebyo byonna ebigotana si mu bubi mayite mwagala gambwako si bubi.
oyo mbabazi buli muntu yenna ali amutya opposition ali emutya abantu batandika ndowooza ayaga kwesimba wowo era namaana yesimbawo ate naye right ye nze kyenteesa nganze lusitooka empya nganze tugambe kyobbye buli omu kimala kuba bw'onootandika olutalo lw'ababbye baba ababbye bakulaba bwe bati be basinga obungi tobasobola bali loko bali international naye bwe tugamba nti teeka pya kisanja n'omuchezo bye mbadde muzajjira kujjajja biwedde aga Katonda tukukwate bwe tukukwata tutwaliramu ne byakoledda kuba abamu babba ne balitayali nga bali eyo bali ku munyago balya matama gazimbye abamu banaatera okufa bagaggawala dda naye katugamba tetugenda k'abalumamiro gaali magezi gaabwe ku luno tugamba si magezi mulekerawo okutubba ekimala tuzimbe eggwanga epya muhoozi nze kyemusabanga simutyanga mwagala Professor Roni osidise nnyo omwami ono baako ekibuuzo ky'omubuuza mukulu Roni yongera mu mboozi eno mukulu Luzzi wuuno wano Professor Roni neyanziza nnyo omukisa guno omanyi kyakitiibwa okumanya nti n'abalala bye boogera birina ensa n'otava eri kusansa baganga oli asanze ayogera kyovola asingira mukulu munnange wano ng'ayogera kuba kyemmanyi submission ye y'amakulu nnyo ate neyange y'amakulu nga ye bweri kaakati nyina ekibuuzo kyenjagala okubuuza Honorable Luzzi nti omuntu singa akusanga n'akuyisiza omukka omubi aba akoze ensobi kaguli scientific kati aguyiseewo era alina kuguyisa kati nze ndi weebale nnyo singa tubeera we tutudde nga tuli mu mikolo wakati oli n'aguyisa omunenya ne mu kiyigo tonenya kati na mu society gye tulinga buli omu example gy'oleese nedda kiri scientific omukka bagamba toguta abali ebijanjalo sulfur dioxide omusibe ajja kutabanya. The question is not about omukka ina kyaleeta. The question is not about omukka. My issue is bwe nguyisiza mu kinaabira gye gulina okubeera tosobola kugamba nti omusajja ankoze bubi naye tubeera mu bantu nga tutudde kikuyisa bubi mu society gye muli nga mumanyi buli omu mubbi gwe wenyini ogambe buli omu mubbi buli wana ne maama wo ne taata wo bonna babbi kati ani kyakoze musango ky'okubba ng'ate n'abalala bakoze musango ki nedda tokinteekako ssebo gwe toli mubbi nze ate ndi mubbi mpya kakati ekibuuzo kyange ekikulu kiri bwe kiti Honorable Luzzi ekibuuzo kyange ekikulu kiri bwe kiti waliwo ssente ezaabula mu ggwanika lya gavumenti ze babadde banoonya nga ze zibadde zibuze oba ono kumala ggula gundi ne mugira wano abatamwagala ne mugira fitina kubanga Rolls-Royce waliwo ssente ezaabula ze babadde banoonya nga zaabula oba yamaze ggula Rolls-Royce tulinze okunoonyereza kuba is a matter of national importance tulinze procedure itibwemu era ogwo omusango bwe guggwa ogwanita ojja kulaba abaleeta emirala nga ddala sente zaabula oli ne bamukwata n'adduka nazo n'akola ki egyo nakyo tugirinze kuba bannayuganda si basiru tebanneerabira niyo oba otegedde kyentegeeza kyova nagambye tugenda kweteeka ku minzaani bannayuganda ffenna either ekintu kino kitukube ku ttaka oba kiturayizinge naye not forgetting nti nga champion jajja ayinza okuba alina kyamanyi ffe kye tutamanyi nga tetulina na kukyogerako kyovala nkugambye oyo musajja muzibu muyeekera tuyinza okuba tujye twererejja wano simanya byawawawawa nga ye waliwo ekirala kye tutamanyi ekiridde enjalaase ennyo nga tetulina nakiyingiramu era nakyo kijja kumanyika ate okumanya omukyalo oyo abadde talina maanyi ffe mwenaalwe mu munda omuntu wabeera nga abadde alina amaanyi kasita bamukuba ttiimu yeyo nevaayo mukyala ddi akazinda tebannakakuwa tetuleme kufuula kano katale mukyala ddi omwami onade munnamuli naye waali wano tugende bambi by order nga tusabe akazinda tusobole okuba nga tuwuliziganya abantu bano bonna tubawa ekitiibwa mwami profesa ensonga yo ng'ogirese mu bbanga kiki obadde ogezaako okwogera wabaddewo abaogera neŋŋamba kansoke mbawo omuzindaalo sikaanira muzindaalo nze muzindaalo kakati ensonga eriwo enkulu bano ababba ssente bo baziyisaawa
baana abakola ku national matter ya accountability ne zino sente okubanga zitambula abazimba baziyisaawa buli lunaku kubanga kino ekibuuzo tekitandise leero kiwa emyaka 10 bwe tugamba kuba enkoko bwe ziba zibula nnyo osobola okugamba oba sikaali oba kandeete embwa oba kankole bweti sente ezibbibwa ziyita wa era abazimba bo baziyisaawa ku ggwanga erikulembera abagezi bokka mwagala tugamba mu buli ali awo kubanga gavumenti tewa muntu mulimu ataasoma tewa muntu mulimu ataasoma yesebo obuze ekibuuzo kirungi okimanyi nti wano babba mu ttiimu raketi sindikeeti bwe kuba kwata babbi ebyaddala nga byatandise kigenda kwewunyisa nga ekitone nnyo balina okukwata abantu 1500 ku nsonga ya Anita gumanya Anita abantu babadde amanyi mwenye abantu bakolaganye nabo mwenye abamulidde mu ngalo mwenye abamugaggawaliddeko ogenda kwesanga ne kitaawo mwali jajjaawo maamawo katusabe kibeere kumera superficial nga banoonya kungulu bati naye bagenda diginga nga bwe manya abamajje tebali excited ddala bwe kibeera nga bwe kiri bw'abanga waliwo ensonga enkusike bagenda kusumula zipu etuuke neno mu mpale wansi paka ku bigere abantu bagenda kuswaluka kyovala abanze badde ngamba nganze jajjo manyi jajja kati akuze abazzukulu naffe tusobola omuwabula tumugaa nti omanyi gamba nga Yesu bwe yagamba nti genda osonyiddwa naye toddayo kwonoona abantu bonna ababbi bonna abaliwo tubagambe mukomaawo kati essuula empya ey'abaaba ataseka atazannya agambe nkulabe aga Katonda muggulu contract mudeyo muzeewe zireme okukola masannyalaze gaveeveeko malwaliro bino bibeere bwe biti geza awo tugenda ba n'emirembe n'ekino ekintu kigenda siikuula emmeeme abantu baseseme mukene mukuluzi lwaki kati kyogamba emyaka 40 era badde tulinda gwa 40 okukola bino Luzzi obudde bungi nnyo omusajja bwabadde nabo nawo okuprovinga ebintu bino better late than never nga bagamba nti President Museveni yakafuna oba president guno omulundi ogusoose the man has been a president for the last 40 years ebyokukola bibadde bingi era gye tuvudde mu abamanyi naddala mu abategeera abatambudde si buli muntu alina okubaganya ku nsonga zino bw'otunuulira Uganda gyevudde ne weeri fe abagiraba ne kyetusobola okontributingako tulaba tulina gye tuvudde byonna tebisobola kuggwayo teri atuukiridde nammwe abali wano buli omu okola naye nyinza obbabuuza ekibuuzo are you satisfied ng'ate bulijjo mukola mwebaka muzaala mukola ki kyogaba byonna mbadde mwagala mubiina myaka 43 byonna gye muyina oba 5 otono president wa ggwanga mukulu Luzzi bw'ogamba nti omulundi guno si gwe mulundi ogusoose bakwata gundi ku Kyettemangalo ne bamuzi ne bamurecyclinga ne bakwata bajimu muhwezi ne babarecyclinga ku gavi ku gasente za gavi ozijjukira za Global Fund okitegedde the recycling ne bamutuuzaamuko abantu ne bamwerabiza ne bamala ne bamuzza President Museveni wabazze nga alwanyisa babbi jimu muhezi yali badde nga sina minister bannanga mazima tuwogere nga mazima mukulu Luzzi ekyo nsikizigana naawe in a very major scandal jimu muhezi anko mindset nzikizigana naawe 10 ku 10 ekigambo era nti namusaba n'abakadde bonna abamu bakaddiye nnyo tebakyasobola si mu bubi bannange kitegeera kyogamba naye toyinza kugamba argument yange giwulirize my argument this time around is this okujjako nga waliwo kye bayita transition of power which is it is an open secret everybody can see that n'omwana omuto nti yes we have to bring omutabani but to bring omutabani tulina kye tulina okukola okugezaako okutuuza omutabani entry point tulina okutuuza omutabani mu mitima which is not bad. I would even do it for my son as well. Nange nsobola okukikolera mutabani wange wembanga kyemwagaliza naye tuleme kukiteekako taaga egamba nti tulwanyisa buli bwanguzi mwami MK wamagezi taaga ki gyoyagala bateekeko kubanga mpa chansi nkunnyonnyole mwami MK kyakola si kibi naye akikolera mu mutima ki ne public simanyi public oba badde olaba conversations za public ekintu kyaganya okutuula kyaganya okutundibwa ekyo ekyagamba ati Anita Amongo tumukotedde corruption it has refused nze nkubuulya mwami Luzzi nga that is your opinion naye kyembadde gamba reading a public gundi perception ku kintu kino Uncle mindset can I submit then in paba la bogere ati kyenkugamba ne baleme kututuuza mu kiri
nawe kyongezaako okututuuka bw'ogamba nti kyaganye abasajja balina kye batusinga ffe kye tutamanyi. Agaakatonda ne bw'onoogamba nti nedda nga bo balina kye bamanyi ffe kye tutamanyi kijja kuyingira kifuba osaaga. Kitegeeza ki? Ffe amagezi era ge tuwa nti there could be better alternatives naye nga bo balina kye bamanyi ffe kye tutamanyi. Era oba oyagala oba toyagala ng'eno entry point yakuleeta MK iri egenda yita nga tolina kyogenda kukola. However kina disadvantages na advantages ze tugamba bannange to making sure nti ate tekifa dekamaleyo deka disadvantages zireme kusinga advantages. Mwami Luzzi lindako oyagala tugamba nti bannayuganda tebalina se kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe nti waliwo abantu balina okutuula ne batusalirawo ffenna. Baani abatannatuula baalwawo dda lwaki tebatuula? Mwatuula ne mulonda mwe mwalonda ate mwatuula. Ekibuuzo kiri bwe kiti oyagala tugamba nti bannayuganda bino byonna ebikolebwa tebalina se because a group of people have suggested that this should be and should be. Kale giteekewo ani agganye? Kitegeezera tebayina. Bubo gina giteekewo ani agganye? Tutuno twererejja kale tulabe bye kiyamba bye twogera wa katulabe bwe biyamba. Era abalina sebe bakola ebintu ne bibaawo. Oba ontegere kye ngamba? Ayamwererejja wano. Mandisa tensabayo okubuuza akabuuzo katono nnyo Mwami Luzzi. Mwami Luzzi nkulamusizza. Nze akabuuzo kaye kali bwe kati okusinziira ku byonnyonnyodde. My question is, do people in power make mistakes also, oba bo they are immortal to mistakes bote tebakola nsobi? Of course bakola ensobi balina nyingi bakoze nyingi kyovala mbagamba muyinza ottega amaggwa ne gabakwata mubeere careful ne nagambye tebawulira abamu era nga temwewuunya wanudde ng'omuggo oba omuggwa gwe gumu oguli mu kutugaanita gugenda tuga muganda wo mukwano gwo oba gwe ali mu kukola ekyo kati no beera careful ne tubalansinga eryato otherwise buli nkoko ebaako n'olunaku lwayo lwe banaagisaddaaka. Essaawa eno si mu bubi ngambye si mu bubi tuyinza okukomerera Anita ne banne nga bwe twakomerera gundi tosobola kukomerera bantu forever gwe noyitawo buli kiseera olina okurivisinga n'obalansinga boat naye nga bwe nagambye abantu abamu tebawuliriza advice era singa otunulira abantu abagwa ab'enjawulo ensonga olumu ezibasuubula ziba ze zimu ne mutunulira Anita ebimusudde oba oli abo bye byasuula Kadaaga ebyasuula Kadaaga bye byasuula ani Bukenya Honorable Bani. Tubagamba omuntu wasuminga pawe ebiseera ebisinga abatakyawuliriza agamba abalala temutegeera era bye bisuula government ez'enjawulo. Mwami Museveni lwakyafuze emyaka 4 kuwuliriza negasiya oyo omusajja tanyooma ne bye twogera bino abiwulira abiraba era abagenda kubaako kyakola. Museveni tanyooma gwe wali okisuubira nti waliwo advisors botasuubira ku appointinga naye yaba n'ensonga Agaakatonda mugulu kyekitufugisiza emyaka 4 era tuyinza olwawo osanga omuntu ayinza okufuga Uganda emyaka 4 Agaakatonda teri agenda kuddayo kokolimira ku bannayuganda. Lwaki? Teri ayina kalakita ya musajja oyo kati asirise tanyega. Mumanyi lwaki tanyega? Aseka atunula yateze kaddayisike bwati bwakanyeenya bwati twekuba eno bwanyenyaamu alina byakola Agaakatonda ffenna nga tetubimanyi gemageza Katonda geewo omusajja oyo tubimanyi gemageza Katonda geewo omusajja oyo tubimanyi gemageza Katonda geewo omusajja oyo tubimanyi gemageza Katonda geewo omusajja oyo tananyega. Tinsaba nange mbeeko kyenjogera. Honorable namulibuuza. Mwami Luzzi weebale nnyo. Naye nze mbadde njagala wa submission yange nange ebigambo Mwami Luzzi byonna byayogera tubirabako era bituufu. Naye nze njagala mbabulire nti omuntu abatanazza musango paka nga bamunoonyerezaako ne bamusanga ng'omusango gumusinze. Tulabyeko abantu bangi babasanze n'ebisawo bya ssente mu nnyumba naye gye biggwera nga tayira musango nga tebamusibye ngazzeeyo wakaawe atudde ne ssente ne tutamanya na gye ziraze. So kati nezine emmotoka ze tulaba amaka ge tulaba omukazi ayinza oba yatunda nnyaanya ze n'agula emmotoka. Naye nga kyenjagala obbategeeza nze nabadde mu kalulu. Omukyalo oyo amaanyi g'ayina we tuba tulina ababaka 5 ku babaka 5 ayinako ababaka 4 nga y'omu ku baasazeewo bawangule oba tebawangula.
okwetolola Uganda yonna mu kalulu oba opposition oba NRM omukyalo oyo alina ettaffaali twalabye ne bammeeya abamu nga bamugamba maama bampaabidde mu kooti naye nsaba onnyambeko abalamuzi obeeko ky'obagamba maama nsaba onnyambeko ompe security twazirabye ebbaluwa zaaliikinze omukyala abadde alina powers z'akozesa nga ffe tulaba ne ssente eziri mu kalulu nga tetumanyi na gye ziva ate ababaka baffe bangi balina ssente ezijja mu bitundu ezitakola bintu bitali bituufu era bwe kuba kunoonyereza nga kugenda mu maaso ababaka bangi ababadde ba reporting ew'omukyalo oyo abajjayo ssente ne zijja ne zikuba ffe abaana abato mu kalulu ne batuteekako ebitoomi olw'okuba bo balina ssente ne tufiirwa abakulembeze abalungi ne bayisaawo owa opposition oba owa nupu oba ne bayisaawo bo gwe baagala olw'okuba abalonzi baffe nabo bakyalimu balina bye babulamu bingi nnyo beetaaga okusomesa beetaaga obbabulira nti tolina kulonda ssente tolina kulonda walagi olina kulonda muntu asobola kuloobingira so kati bwe baba banoonyereze naye era banoonyereze ebituufu tulabyeko wano abantu bangi babanoonyerezaako ne babasiba if am to mention naye sijja bamention nga babasibye empingo ne babatwala naye okuvaayo nga tetumanyi nabiddako kabookera obudde buno tetumanyi kikiriwo ennaku 14 zaggwawo ne tetumanyi nze ndi wa NRM naye nange ebimu binnyigiriza n'ogenda mu disitulikiti emu oba endala ng'owa nupu yayiseewo si ku kalulu ng'owa NRM olw'okuba yali talina support from those government officials nga baamukubye ne baleeta owa opposition olw'okuba oli yaakolera bantu takolera muntu kinnoomu bingi tubirabyeko MP n'agamba kakawala tekampuliriza olw'okuba kasobola ogenda ne kalaga abantu ebikyamu byenkola ku ffe tulina social media ye yafuuka katonda waffe ogenda n'ogamba MP wuno ali wano alina byakola ebitali bituufu kati ekyo wakiwulira nga gwe olina simu yo tolina wadde n'ekikumi ng'agamba nkutaddemu miliyoni 6 ogwe era n'ogwa kati ebyo byonna tukyabirimu bingi byetaaga okunoonyerezaako bingi naye n'abanoonyerezaako wano tulina nze nagendako ekyankwanzi nga batusomesa patriotism naye abantu tebalina mukwana eri ggwanga lyabwe omuntu adda mu kisenge kye n'ayagala omwana we abeere ne Range Rover abeere na buli kimu naye nga waliwo omwana w'abandi atagenda ku ssomero olwa kontayina olw'emitwalo 2 naye nga lwaki nze mpulira ebintu bingi binnuma. Yes please. Honorable. Yes please. Mukanya nange nti mu government mu bufumbo mu business ne company nene kasawa jjo omusajja oba omukazi CEO oba human resource manager nakola bulungi ate bana abakozi abalaba muulirako bubi oyo balina mukubo okubakola bituufu. Yes, eyo spirit y'abana Uganda ey'ekyavu ey'ekinaku ey'ekiroge inokoma mu government ya Museveni aga katonda bujjo twebuuza neno obeera minister n'otakola n'obeera kino n'otakola kikina ye omanyi we bakugamba leka mmaleyo omanyi we bakugamba mu lwaki sikola mbu tebaagala kunyiiza balala kati ate mu gavumenti eno era bw'okola ate ofuuka threat eri abalala bo bennyini ne bakwekubira kati ekigenda okuddawo mu gavumenti yaffe eddako aga katonda abantu bagenda kubeera myopic nga buli omu atya okushayininga kuba bajja muteekako ekintu enkola ey'ekinakunaku ey'obwavu ennyo twagamba teri muntu ajja ku bukulembeze nga mwavu nnyo baleme okukuliisa ebintu by'obadde olya bulijjo oleme okukemekkerera okubba nze mbadde nkisaba mu development ne mu campaign ze mbaddemu zonna reforms ti mwami Museveni tukwegayiridde londa bantu baagala kukola nga tesibayala ffe tulina olumu bwe tukuba n'ebituli mu bintu ebikolebwa appointment z'abaminisita abamu ne twewuunya nedda social media kyetuyambye nga bw'ogambye mwannyinaze kati ye parliament empya ye iso empya ye CMI empya aga katonda mugulu ebintu bingi bibadde bigenda bubi nze ndi eno mu masomero abaana bannyumiza bano ba director bange ab'essomero aga katonda mugulu bakunyumiza ebintu n'ogendayo ne weewuunya naye nga tulina baminisita si mu bubi saaga kuleeta stress ku maama naye tugamba at least ono omuto minisita Jesse Muyingo ayina amasomero naye tumubuuza amasomero gaago
nga bw'ogayina abalungi ng'oli minisita omanya amasomero ga Uganda gwe bakatuukako ekitigumu emmoyo byebyo ebisomero ebiringa ebiyumba by'enkoko abaana basomera mu miti okakasa oli minisita ng'olina n'amasomero gwe si mu bubi si muwataakinga naye mulaga bannayuganda tebaagala kukola buvunaanyizibwa baweereddwa babeera eno Kampala nga balya mayoneezi ne balimbalimba ne babeera mu zicaaki ne babeera mu biki tubagamba tuwulira amasomero ga caaki ag'emizikiti Muslim founded Christian founded aga Katonda gavumenti yapatinalinga nago negamba gabeere government aided mukimanyi ge gasinga okubeera expensive naye nga mwena mugenda mu caaki mu mizikiti ne mwayo obubbo ne mukola ki mufunirawa nobody raises pertinent issues about Ugandans tubagamba bannayuganda mulina rolo ey'okuzanya mwenna musirise teri amanyi kituufu si mu bubi twasabye better but with respect tugenda kwogera ku mwami Museveni jjajja atumugamba abantu bakuwagidde nnyo ku luno tukusaba ekirabo ky'owa bannayuganda aga Katonda can we do right can we really propel ekintu bye walwanirira nga bifa ere nakaseke gye walwanirira luweero kitigumu mmoyo bannanga amalwaliro amasomero bannange abaana ngambo tete tulina minimum wage abasomesa amaanyi gabagwamu dda naye mmwe abasinga bannabyabufuzi mwogera ku bintu eby'okubaluka ebitayamba bannansi senga buli muntu omuzadde yenna asitukira mudda ku nsonga y'amasomero ne bye basomesa omwana yambuza okusoma ejjanzi kinyambi ekijanjizira abano bulijjo ebyo nze ngaalabye dda tebimugasa enswera n'okuba akatwe k'enswera sima compound I compound leaf si mu bubi omuntu n'obeera myaka ani yali atudde n'alowooleza bannayuganda mwenna mwogera ku bintu bitabagasa sovereignty bill ogimanyi nnyo aye lawyer tuli ku bintu katuli sawa eno tuli kwanita wo kulwana nguzi naye ng'okimanyi n'oyo gwe baasindise naye mubbi okwata ani atakimanyi mbadde nkusaba mwami Luzzi mbadde nkusaba omukyala bamuyita maama abeeko ekibuuzo kyakubuuza maama buuza ekibuuzo kyo nsaba kumaliriza maliriza maama haji ogamba nze muyima oba ogamba ani waliwo omukyala bamuyita maama ali wano yazze dda wano obwedda waali mbadde nsaba abeeko ebibuuzo byabuuza oba submission gyakola mu ddakiika nga 3 kamalirize nze bannange kamalize submission yange banjogereko musiraamu lindako katono mukwano kamalirize mwami Luzzi neyanziza nnyo nze njagala mbasabe nga tetulina discussinga ku mukyala Anita Among ebyo byatususse tulinde investigation zonna zigende mu maaso zikolebwe naye abakulembeze baffe beetaaga beddeko nze njagala nkubuulire ebyalo biri eyo nga ebyalo 15 tebiriimu bowaholo nga bw'ovaayo n'okyogerako mulina minisita w'amazzi mulina minisita waki ku kitundu kyammwe nga neiba wammwe naye nga ku kyalo amazzi munywa nante bw'okyogerako akakawala kazze kajja kiraba kavuma abakulembeze abakulembeze baffe baalinamu ekintu kiri nti tuli eyo mu butamanya baatubikkako tetumanyi na kigenda mu maaso ku nsi kati we twafunye exposure eno nti mwami Luzzi nnyinza omuwuliriza ng'ali ku live n'ambuulira nti waliwo ekyetaagisa okukolebwa nange n'enjiga nzija wano ku live ne mindset abantu ne baleeta ebirowoozo byabwe nange n'enjiga ne mmanya nti nayikondo zibaayo naye olw'okuba tulina abakulembeze abatatukolera nze njagala mbabuulire emia youth councillor n'ennyinza oba ku kitundu kyaffe n'akataako bowaholo 3 naye nga tulina minisita nga ye wamubuuza nti eriwa gy'otaddeko teriiwo naye gwobeera threat gyali n'omanya nti nno era ne bw'onaagenda mu kalulu asobola omumanya nti nno gundi ne gundi kambateekemu ssente akakawala bakakube bane tuli bubi waba President Museveni agenda kola atuwulirize naddala ffe abali exposed ave mu bali abantu bebe yakula na bebe yagenda nabo mu nsiko kuba balina ne bibatamanyi ebigenda mu maaso waliwo atamanyi nti waliwo WhatsApp live ng'esinga ne parliament okuteesa mukimanyi ekyo nti eno live WhatsApp live gye tuliko tulinako abantu abateesa no singa abakaba parliament Honorable, I want to be to educate us. Honorable Namuli, bali njagala utubuulire engeri gye wakikola n'abalala bakukope engeri gye waleeta boreholes ezo zonna in your smallness. It's all about lobbying kubanga ebitongole bingi biri eyo osobola ogenda n'owaya proposal n'ogiraga ekituufu nti abaana basoma
bali mu boarding naye after classes kubanga nange nasomera mwaga amasomero nga after classes mutambula ne mugenda n'obudomola ne mukima amazzi ferumu baali batulidde abasezi muyinza okuwakana nti abasezi tebaliyo naye twazuukuka ku mwezi Honorable Namuli, the point is nze mbadde njagala zange nemmanya nti waliwo NGO eri e Kampala waliwo NGO ey'abaminsani eri e Masaka nga ntwalayo nti bane twetaaga ku mazzi obwo bubba waholo bwangu nnyo bubaayo nga bakobubba waholo asatu. Maybe you don't need a minister. Maybe we don't need ministers to intervene. Bwe tubanga tusobola okukikola nga bwe wakikola. N'abalala bonna ne bakuyigirako. Ne bamanya nti ebitongole gye biri. Gyenva bwe namala okikola ate abakulembeze baffe abeewaggulu nze kizibu gye bali. Nze kizibu. Era bakoze bingi. Uganda tebaagala akola. Otegeeza otandika ekizibu. Tebaagala akola, you become a threat. Oba walugezigezi ogenda lya bifo byabwe. Ebifo byabwe babyagala. Onalebo Namuli. Muna inachinjaga okugamba bannayuganda mwena chinjaga mutegeere. Government mu budget yayo ebyo byonna ebiina baganda bamwe batata bamwe babba bibbe. Program y'amazzi, ebidiba, pasture, omuddo, irrigation, nze ndi mbulimi. Mukimanyira mu abali kuno nti government yammwe abamu gye mutaagala abamu gye mwagala ennyo. Eyina ebintu nammwe bennyini bye mutamanyi abajagala. Okugeza mukimanyi nti buli district yalina tractors mwabalimi gye mulina okukozesa naye muli misangalu. Mukimanyi nti yalina project yagizizza nayo yagirikolinze ng'abantu temugyetanidde ya irrigation buli district. Buuzo omubaka obuuza akulinaanye mukwano gwo nti obadde obimanyi. Boogera ku kigambo wealth creation. Bameka mu mmwe abaali bagenzeeyo. Oba oli wa Nuupu, oba oli wa DP, oba oli wa NRM, bameka. Ne bagamba nti abali eyo bonna abakulembera abakolayo aga Katonda babalinda bwe muti ne mutajja. N'owulya program ya Uganda Development Bank mubimanyi nti omuntu bw'omala eri addala okuba n'eka 10 ng'ozi preparinze bulungi bakuwa ssente zonna ze weetaaga okugula ente okukola bino mubimanyi. Muli ku abasinga balwadde ku TikTok bafuma abantu social media bagikozesa bubi. Tushayalinge mbebaza abakozesa social media kati nga wano ne tukola debate ebyamakulu ne tushayalingako ebintu ebyamakulu. Abantu abadde tamanyi agamba kituufu babuziza okuva kati. Nsaba njogereko civil mindset. Mwami Luzzi, kyenjagala abantu kye muba mubayigiriza oba kye tuba tuyiga bw'oba omanyi si ggwe wekka ggwe mumanyi. Abantu bali mu kikuubo nga bw'obadde oyogera nabadde wano kuva dda aba boda n'oga abadiscussinga kye batamanyi bannyina faabo mu baganda baffe abamu ba degree holders and that information is in the public domain kwebiri ebintu ebyo abantu aba bimanyi. Naye ekizibu ekiriwo kati nga bw'obadde ogamba nakuwuliriza nti jjajja atandikire ku bano abazze nti teri kubba batuwe ssente ze babba tuzimbe enguudo tuzimbe amasomero tuzimbe amalwaliro kuba omuntu bw'obanga olina ekizimbe ng'essente ezo wabba nzibe ne babako n'engeri gye bafunamu value ey'ekizimbe ekyo naye oba naaba nakiteekamu ddwaliro n'oba nga tokyapangisa abantu ku kizimbe ekyo ne bakiteekamu eddwaliro abantu b'omu kitundu bajja kufunamu. Tuddeyo abantu abo tunoonyereze etteeka lyazze okugoba abantu ku nguudo lyakajja naye abantu abo baaliwo dda ku nguudo lwaki etteeka ly'okugoba abantu ku luguudo limenya amayumba agaasangibwawo naye ate ababbye tubalekere ssente zaabwe ate ssente z'ebintu ebyali birina okukola okuyamba omuntu wa wansi. Abantu baleka ku level embi nti omwana ali ekkalamoja talina na lab apparatuses naye akompitinga ku senior 4 ne senior 6 n'omwana w'omu ssomero lya private oba ne masomero agali mu biga agakulaakulanye. Amukulembera ali mu parliament yabba amabaati. Yes, kyokka amabaati ago n'agateeka ku biyumba by'enkoko oba eby'embizzi naye ng'essomero mu district ye abaana basomera wansi wa miti. Ka point of information mwenna abakondeminga ababbi buli omu ayina lwakuba kati mwogera wana abamu maybe temubalinaako Luganda nga bebakwatidde mu kituli kya Messi abamu mmwe mwenna musomedde ku bubbi
beneficiaries of corruption embezzlement bwe bituuka kumwe nga mungangala buli munnayuganda linako kamale. What are you trying to what are you trying to justify? Point of information. Oli lawyer. Make it right, Mr. Luzzi. Don't mislead Ugandans. Babadde tebalina kuba bifaananyi bya Anita ebya ssente ne babiraga public before nga tebannamuteeka mu court. Ye lawyer. So toli mumanyi nti okimanyi. Ekirungi kya mindset wano kyatuyigiriza tumuwuliriza. Bannange naye mama Idaku okujjako ng'osoose kumpulira leero namwe lawyer by making kikyamu nnyo investigation nga tezinnagwa. I'm even a beneficiary. I'm a victim. Yes, I follow okuswaza omuntu leka nkimale mama tofaayo. I'm a victim. Bajja ne bakuswaza wano omuntu ow'ekitiibwa ne bakukiika emmotoka ne bakuteekako empingu ne bakutwala mu poliisi ensi yonna neeyogera live neekola ki navaayo nga bagambye siina musango. Kati live ezo zonna zisobola okudda nezikyusa. Kikyamu nga investigation tezinnaggwa ne zibeera mu mawulire. Kyali badde tugambye Anita Debbali bamunoonyerezeeko silently bajje nga balina obujulizi bwabwe bamutwale mu kooti. Olwo n'ebyo ebintu bikolewe bityo. Etteeka terina kukola ku Anita yekka oba ku Luzzi oba ku ggwe maama. Nzikizigana naawe ku ekyo. Weebale nnyo ssebo. Kati nze ne kyensaba ekya gye tugenda mu maaso oba kati kino ekisanja nga kiweddeko bannange tuddeyo ku disitulikiti zaffe nga bwe zaali obunene bwazo naye bino bye twatematemamu ne tuleeta n'okuddayo ababaka mubagamba ababaka babawe miliyoni 15 olaba abagamba akaliro mukawulira. Ababaka tubawe miliyoni 15 oba 2 olaba banajja kugundi okubeeramu. Zo reformu zange nazogera dda mu answer okulukunya njagala uzirabe. Yes nanga ezo sente zisikiriza abantu okujja okubba. Anti kati kyenkugamba ne minister tuddeyo ku muntu bulamu buli naye buli muntu tumunoonyerezeeko tufune sente z'enguudo esente z'amalwaliro esente mama miliyoni 15 sente nyingi babo miliyoni 5 atasobola atulabyeko. Weebale nnyo ssebo. Yes bagende miliyoni $3 luwera. Anti basazeewo kulwanyisa ngozi kati mwami MK nga kye yakoze ku speaker era tumusaba tuddamu ne tumusaba okusookera ddala sente z'emmotoka buli yazze okulayira ayanoonya akalulu ayina emmotoka ye yagira mu mmotoka ye mbadde nsaba kwogerako nange ku ekyo batulabyeko era mwami Muhoozi nakimugambye wano ekirungi ka video bakasazeemu namugambye mwami Muhoozi bw'oba oyagala bannayuganda bakubira emirere bakwagale keera ku makya ogambe nti MP yenna tugenda kugaba bugaali kagaali ketusobola nga tuvudde ku kagaali miliyoni 5 atasobola omulyango guugwo nga tuddeyo nga tuteekawo by election endala. It is as simple as that. Nze mbadde njagala kwongerako ku kintu mwami Luzzi kyayogeddeko. Mwami Musiraamu bambi yazze dda wano. Mwami Musiraamu yazze dda wano. Agenda kwogera Haji just mbadde njagala kwongerezako ekyo ky'oyogerako katono eddakiika emu. Mwami Musiraamu kamale mwami mukyala mwima gw'oli bu panelist obeerawa. Yes, just njagala kubaako ka point kamu kempisaawo kamukoka. Sigenda kuteesa. Just kyembadde ngamba nti nze naawe oba n'abalala oba Mr. Luzzi n'abalala tukimanyi nti ng'ovudde kufa abakuba akalulu ne bwe twali kakubye Muzeeyi Museveni Parliament agyetaaga nnyo okubeerawo kyova olaba agivujjirira kyonna ekyetaagisa okusinga ffe abantu wa wansi. Kyembadde njagala okwogera ayina kye yatuguzizza ekirala yatuguzizza kya corruption ate nga corruption etubadde etuddawo yasookedde ku mukulu waayo. Muzeeyi Musiraamu kagende mu maaso w'ekitiibwa. Mukulu Musiraamu nsaba okubalamusaako nti mwebale gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku lwa leero mugyebaleko emirimu. Naye yansizza okukyalako ku pulatifomu eno nenfuna ku mukisa nange okuba nga nsobola okubaako ne kye njogera. Nga tutunuulidde byonna ebigenda mu ggwanga mu maaso oba ne tutunuulira Mr. Luzzi ono omanyi Mr. Luzzi ono ayogeranga opposition naye tetumanyi sayidi gyagwa. Ebintu byonna byali mu kwogera essaawa eno bw'okuba tooki mu opposition baabyogera dda kuva ku mukulembeze His Excellency Kyagulanyi. Yabyogera dda Nabbanja n'amuwooninga
Amongo n'abawooninga kati kusaawa eno bye tulaba. Kati tujaganya okuba nti Amongo baamukutte naye ate ne twerabira nti bakyogerako edda before nga tekinnabaawo naye ne watabaawa. Kale ensonga n'etasobola kugenda mu maaso ku lw'ensonga nti opposition amaanyi matono. Kuba yo eggwanga mwe tutambulira lirina omukulembeze omu n'ekibiina kye be bafuga eggwanga lino. Yakugamba bw'aba nga tebagambye mbu kino kibe. Ne bw'okola ki ne bw'ozina essaawa oba yagamba mmeka tekiyitamu. Ekitegeeza n'ono yennyini Amongo babadde bamukooya bukooyi. Singa si mukoowa tebandimulabisizza. Kati manya ekiri emabega wa Amongo waliwo omuntu omulala agenda okujja yekiike mu kkubo lya bannayuganda yeeteeke mu kifaananyi ekyo balabe nti ate mukulembeze omulungi ennyo era bannayuganda batomere ng'ebyo baatomera ku muzeeyi waabwe. Kubanga otunuulira kati Jeno Muhoozi ne taata w'enjawulo tewali. Naye engeri kati abantu gye bakisanyuseemu lwa Jeno Muhoozi kye yakoze ekitegeeza bali mu musembeza bwe liba kkubo kati bamaze oddirima essaawa yonna. Bala Muhoozi yajja okukola ki naye bw'anaamala naye okujja n'atubeeramu ate mu maaso nga batandika okulaba kuba n'ono muzeeyi naye bwe yaleeta gavumenti ye ekituufu yafumba bulungi ekintu kye naye kulasiti kyamulemeredde. Omanyi kibi nnyo fumba emmere n'otuuka ogijjula n'etandika okulumya olubuto. Kati be bano ababaka abali mu gavumenti ya Museveni baatandise naye nga ye yabaleeta. Okitegedde bano bonna baanita Amongo ye yabazimba. Kati bw'oba onoonya omubbi teri muntu mugezi mu nsi muno oba mu nsi yonna nga talina ssomero mwe yava. Era ogenda okuwulira Profesa yasomera Makerere yasomera Gindi. Kati kitegeeza ne bano be tulabanga ababbi bayina saababbi omukulu. Kati bano batuulako butuuzi. Naye olw'okuba saababbi omukulu saababbi omukulu teri asobola mumukwatako. Gwe manya ababbi mu ggwanga wano abatannakwatibwako be bangi. Buli omu mu ggwanga abasinga okuba n'ebifo eby'amaanyi babbi. Naye tayimu yaabwe tennatuuka. Gw'ogamba ekyagobeza Amongo si kya bubbi ensonga tematiza. Anti si kya bubbi baamukooye. Singa si mukoowa bandibadde essaawa eno ekyesiikirize baaki. Omanyi bannayuganda tebalina kunoonyereza kumala kusobola labisa Amongo singa si bo. Kubanga emmotoka yajja dda gw'osuubira yayitawo baagirabye eggulo. N'omusolo n'agusasula. N'omusolo n'agusasula kitegeeza badde bamukooye. Kati engeri yokka eyosanyusa bannayuganda kwe kubalaga nti ono munnaye abaddewo abadde mubbi nnyo katubaleetera ono omulala. Ne gwe banaaleeta abavuga ekisanja ky'anaabavuga ku lasiti naye afundikire ng'akoze eki nga kye kimu ky'akoze. Si kugamba nti nno kale kwegamba bibe ebintu byabwe bipulaaninge bakuwa time n'okola byonna byagala ne bazibiriza. Kabeere nabbanja ekyamabaati singa tebaali tebamwagala kyali kijja muleetera obuzibu ne mu kifo aveemu. Naye olw'okuba bakyamwagala byaggwawo. Kyogamba yabba ssente ntono ojja tunuulira amabaati n'eggwako ebigenderako. Webale nnyo Musiraamu webale ddala. Musiraamu. Mukyala Helen obadde ogamba otya? Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo. Nze I'm not a politician per se, but I want to give my submission. Okwongerezaako ku mwami Musiraamu kyabadde agamba nti ekizibu kye tulina mu Uganda yaffe nti oyinza okusanga nti like ebizibu tulina bingi ng'ogyeko opposition fighting with the government. Speak English, I think it's easier for you. Okay, sorry. So what I was saying, like apart from having problems between the opposition and the government, I think ekintu ekisinga oku is ogenda sanga Mukyala Helen waliwo ndoozi abamukwatakwatamu tujja kumuleka. Mukyala Helen malayo mumpulira bulungi. Tukuwulira yogera Oluzungu kubanga Oluganda olwegendereza nnyo. Are you in bed?
You sound like you're in bed. Ali mu buliri wali ludda bambi mubojja okuteesa va mu buliri omwami mugamba asooka akuleka eddakiika 2 asobola okugumiikiriza. Sekawere ssebo genda mu maaso. Oba malayo kano Mr. Minds. Malayo taata, no problem. I think oba ffenna tulina obusungu in some way, you know? Because buli omu ayina kyasika n'obusungu. But this is my point. Ekisooka, real politics demand two parties. Gwe bakubira akalulu n'akakuba. Akuba akalulu ayina demands. And quite often akugamba nti bw'otuuka mu parliament on education matters okole bwoti, on security matters twagala okole kino, on health care okole kino, ku byenguudo tuzaagala wano, nga electorate be bademandinga balina menu kwe basoma kwe basindikirako omuntu. But you all agree or might agree nti abantu baffe menu tebagiina, abagiina be batono, nti we vote. Ani alina okubawa menu eyo? Menu gw'oteekwa kubeera nayo gwakuba akalulu. Mr. Mindset, bw'obanga you are going to represent me, I have to command you to give you the directives. Nkugambe nti bw'otuuka actually ani akategeka. Anti I first interrogate you, nkubuuza nti Mindset oyagala nkuwa akalulu kange. On education matters oyimiridde kuki? On health care oyimiridde kuki? What is your position on water? You know, okusinziira ebibaluma mu constituency yammwe. Mwe abantu abakuba akalulu mwe mu interrogating ono kubono ye candidate wammwe, and you are interrogating him against others. Bemulaba nti aina a connecting ne vision yammwe gye mwagala gwe mukubira akalulu. Naye ekibi, that's not what we do. We do things differently. Nti okakuba because ono musomo wamu mu kereziya emu, ono aseka nnyo bw'aseka omwagala, omulala n'akugamba nti nange mumpenye emundyeko. Okay, so when we do that, what do you expect? Oli naye agamba nti, you know what, I don't have to care. Think about this. Singa ku mirimu gye tukolera, no? Okay, ku mirimu around the world, nti wabeerawo time clock, nti singa teriiwo n'ogamba nti you come whenever. Okay, you come whenever. You would be amazed at what people are capable of doing. Kati member wa parliament bw'ayingira nga talina pressure eva emabega, nga bamusindika tebamanyi lwaki bamusindika, bamusindika for wrong reasons, tinange munsindike ngende ndyeko, ne bamusindika. What do you expect? Honestly, let's be clear about that. Kati ekyo bw'okivaako. Kennedy, point of information. Yes, sir. Point of information. One, my mindset, we need to promote English. That's number one. To incorporate Arua, Kitigum, Busia. Buli twogera Oluganda, it creates pride mu bantu abaganda bokana, to excluding abalala. You find that will not be more relevant. Hold on a second. Yes, please. Hold on a second. Two, Ugandans have failed to address the issue of poverty and what causes poverty. The reason why we are here yapping, yarning, and Ugandans scraping, criveling is simply because everyone is poor and there is no solution. Government has put avenues to see how people can get out of poverty. They will not even have time to discuss, to be corrupt, had they really been transformed economically. So that matter, we need to urge and have a lot of discussion. Mwami Luzzi, mbadde nsaba nkutama ekirimi Mwami Luzzi. Ogambye nti nno government etaddewo. You have interrupted me. Nsonyiwa, I'm just, I want Mwami Luzzi abeko chat correcting. Agambye nti nno government yetu supportinga ewa funds for certain things, but where is the accountability? Center zibulabula mbintu ebyekisiru, there is no accountability for anything. You're going to find out someone is being investigated for corruption.
After 2 weeks, it disappears. No one is going to say anything. We are still in the same position. Olia The good thing Biamabati. I'm a lawyer. The good thing I'm a lawyer. As by the law, one is innocent until proven guilty. And you must prove beyond reasonable doubt. The idea of allegations, character assassination must stop. And you guys, what are your sources of information for any of whatever we are discussing? Many people have no at least right source of information. No wonder I was like, not everybody should discuss about what entirely is happening in Uganda. Simply because people go by impulses. People go by excitement, hearsay. And when you go to prove, when they call you to come and surely defend and be witnesses to all those allegations, none of you would come up. Can I ask you a question? Mr. Luzzi, can I ask you a question? Okay. Hold on, Helen. Let me ask Mr. Luzzi a question. Mr. Luzzi, what is the responsibility of the government to its citizens? Very much. That question you're asking me, I should be asking it at the same time to you and the rest of Ugandans, that even Ugandans don't know their responsibility. Many of you don't know what is government. Government is human beings, and these are your fathers and relatives. Many of you think these are aliens from the heavens. Can you imagine it is Ugandans in positions of power, in management of positions in government and performances? I usually tell you, there are no Sudanese working here that are doing wrong to fellow Ugandans. I'm closing my factory simply because I failed to really manage the bills. Can you imagine? They tell you any factory in Uganda cheats electricity. I said, no, I'm not part and I'm saying it. I'm telling you, Ugandans have failed to perform. Now, the challenge is anyone who performs, you yourselves fight such a person. Thank you. But you haven't answered the question. Reka njogere ebibuzo tujja kubidifaringa for. No, we want to be relative, Mr. Kennedy. We don't want just to, for purposes of debate, we need to learn than leaving an idea, a matter that is burning, and then we go for purposes of But debate. you didn't answer What the is the question, question? Mr. Luzzi. You didn't answer the question. We want the responsibility of the government. Answer the question, Okay, please. the reason why we want to use English, we want to incorporate everyone. Let no one be offended. Okay, what is the role of government? Role of government, one, there are even stipulated ways of source of information for you, the public. And the people in management to disseminate such information, they have done less because many of them are corrupt and these are your relatives. So that's why we have to fight corruption. Number two, the avenues of spread of information has changed. Radios, TVs, that is analog. That's why I've been agitating for use and promotion, propelling, proper usage of social media. This is now the quickest way of spread of information. No wonder JNMK just tweets in one sentence. I will ask you the question again. What is the responsibility of the government towards its citizens? Many want to protect the citizens, and no wonder they brought the sovereignty protection, borders via UPDF and others, police keeping order and property of the citizens. Also, there's so many, you see, we have a constitution whereby government is supposed to make sure that it handles every performance of its operations and support of its own people via the constitution. Many of you even don't know what is within the constitution. What are your rights? Even you yourselves, guys, Ugandans, don't know their rights and freedoms. Now, you find that someone takes advantage against your ignorance. So we encourage everyone at least to learn about the legal management and the constitution of this country. The question you've asked me, there are even roles you're supposed to play as citizens as well via the constitution, but many people are ignorant. So there are several roles that I cannot mention here that I believe Ugandans themselves as citizens should learn. No wonder people take advantage of them. At the same time, we are saying those who know normally selfishly spread wrong information into the public. Then there is another category of people who know what to do. When they do it, again, you guys fight them that they are overshadowing the other. And then you complain. So Ugandans are confused. They are not serious. Ugandans don't keep time. They don't value people with knowledge. But Mr. Luzzi, let me ask you. Mr. Luzzi, I'll ask you another question. Do you think the public still has trust in the current government?
Yes, of course. Why did you vote? And overwhelmingly, you voted Mr. Museveni. That's it. They have. And they are expecting better this time. The answer to the question, Kyebekoze, Mr. Luzzi, is to deliver service. That's it. Bino byonna byetwetoloola byonna kungatta bwaya Mr. Luzzi. The answer was what is service? is to Can you deliver really? services. Can you There are dissect people. what We are don't have services? to Like beat around the what? bush, go there, here. That is the Like answer. what service? Can you mention? Mention a few services. Schools, facilities, and creating jobs for them, just like that. Delivered services to their people. That is their role. No. First of all, that is wrong. Government doesn't How create wrong? jobs. This is their role. This is No, what they they are have not to do for available their people. jobs. My dear, that's where you go wrong. You cannot demand where you've not given a liability. Ladies and gentlemen, government has no jobs for you. They don't create jobs, but instead, they create a conducive environment, and the little jobs available, they obviously they cannot employ everyone. We need to take responsibility of our actions as well. No wonder we contribute equally to make sure let everyone, especially via the education sector, let people gain skills to create their own jobs. And we are saying we are disappointed by some of the leaders. Normally, honestly, what we are studying is helpless. Does not support anyone to have a job, anyone to have a skill to initiate his own and even employ entrepreneurial skills over such projects. No wonder I told you, the immediate employer is commercial farming. Government put up procedures, programs. Many of you hate government to the core that you don't even want to look over there. Ladies and gentlemen, there is a responsibility you're supposed to play, and poverty is a choice. Many of you don't value people who have tried to make life better. Instead, you name them, blackmail them, instead of learning from them. Right now, I have a project that I'm showcasing. How many of you have come up? I'm calling up people to learn what we call commercial farming. I'm telling you, government has put districts with tractors, with other agriculture officers. Government has employed people to be the inspectors of schools. What are they doing? These are your relatives. Stop saying government is an alien. Government is full of people. They're corrupt. They are not all from Mr. Museveni family. We need to be straightforward, take up the blame, take up the responsibility, guys. No wonder. Mr. Luzzi, Mukulu Luzzi, no one has mentioned that whoever is taking the funds are from Museveni's government. You are the one saying it now. No one has said it. You are the one saying it. No one has said it. Because yes, I'm saying it because that's the narrative around. Everybody thinks that whoever is doing something belongs to Museveni. Mr. Luzzi, no one said that. We are not everybody, Mr. No one Luzzi. said Don't that, generalize Mr. us. Luzzi. We are not everybody. Public, guys, let's be straight and honest. Me earlier on have been blackmailed that I am a conduit for Mr. Saleh, for Mr. I even don't know these guys. I am alive. Let any of them say they know me or they have ever met me. But we are saying we are trying to show and take up the responsibility of contribution to our country. Many of you don't learn from us. They don't believe it. They don't know that it is possible. I'm telling you, Uganda is beautiful. Uganda has fertile soils. How many practice real serious farm? You've left it to Indians, Chinese. How many of you do quarry? Stones here, rocks. You sell it to Chinese, Indians. Honestly speaking, Ugandans need to wake up. Ugandans take up responsibility of their actions. Even if we are crying crocodile tears about corruption, corrupt people are not from Sudan. They're not from Congo. Many of you have been surely picking handouts from the corrupt. We are saying there were reforms we put across qualifications of a leader. Until you correct that and put and adopt such reforms, you're not going to have serious leaders. That's why we tasked His Excellency this time boldly with respect. Can you elect serious leaders that are competent best? I urge you and give some examples, not in a bad way. Don't misquote me, don't misunderstand me. Mr. President, Mr. Museveni, Mr. Champion, we asked him upon what credentials did he appoint some ministers. Can you still have Moses Ali, honorable? Can you still have people like a few doctors like Mr. Bariomus? Dr. Bariomus is heading ICT. We are short of doctors. How would you place such a person to be the government spokesperson, to be the minister of ICT,
We are wondering, how can he serve Ugandans and contribute? We are yet to see more appointments. We laugh. We really laugh at what is really happening in Uganda. No wonder we are asking you with respect. Can you demand for better? You have the voice now. We can use social media. They are listening. I can tell you they are listening. We are tired, and we are going to put a yardstick on this new election and appointment of ministers who surely Mr. Luzzi, should Mr. perform Luzzi, our expectations. Mr. Luzzi, I have a question for you. The government and the citizens, ani mukama wa munne. Thank you. The citizens have the The way you're voice speaking, by the Mr. Luzzi, the way you're constitution. speaking, it's like the government is actually doing us a favor to be where they are. These are elected Government, officials. We are the bosses, the citizens. when you They're ask not me a our question, bosses. can I answer, sir? Mr. Speaker, sir, when you ask me a question, give me the opportunity to answer and attack it. Government and the citizens, who is the boss? To be honest, every government official is also a citizen. Yes or no? One is a subset of the other. And we are saying you stamped yourselves in the leaders we have. You chose them. You considered their credentials, expecting the best. Stop crying foul play. Can you give them time? Advise them. And we are demanding for better for whoever is holding office. Because you're also a citizen and you're beneficial to the services you give to your people, which include your relatives, friends, and the rest. Ladies and gentlemen, the struggle to put Uganda to the brim belongs to you. Stop blame games. Stop the blame games and let's rise up. Let everyone do what is right. Ugandans are corrupt at every desk, whether private sector, whether churches or mosques. Everyone is corrupt, yes or no? Until we accept and say, let's steal no more. Let's not condemn whoever done it now, because you are going to be charged. You are going to be put on a weighing scale where surely at the end the very rope you're using to hang someone is going to be used against you. We know people don't like advice. We are not excited. We are not Mr. after Luzzi, anything. Mr. Luzzi, let's get other people involved in the conversation. Mr. Semogerere is here. Mwami Semogerere, I had not made my points. Use English to incorporate people. Let me advance my point here. Now, number one, all of you get excited about Uganda, but Uganda is Uganda. It's a very unique country with unique people, unique circumstances. And Mr. Luzzi, if I were to advise you on matters of appointments, for example, you get shocked when you see Moses Ali in governance and you wonder why. If in a country like Uganda you employed meritocracy, where people who merit positions, energetic people, and all that, sometimes it doesn't fit everywhere and all the time. Now, the appointing officer, in his wisdom, if he finds that Moses Ali is relevant to the advancement of politics of Uganda, he will do that. And with all the knowledge I have acquired and the experience in this life, I have come full circle to appreciate that. That quite often, some people are exactly where they are for all the other reasons that we don't understand. Now, for example, I, Kennedy, cannot unseat Moses Ali, whether he wanted or not. And most likely, even you, Mr. Luzzi, if you entered Mr. Moses Ali's constituency, you may not unseat him. And why? Those are the dynamics of our unique politics. And once you appreciate that, then you back off a little bit and say, perhaps there is a reason why he's there. Now, and as a matter of fact, it is sectarian if you advance that mindset that the old must go, the sick or the frail. The whole idea is, does the electorate have the choice? I'm Yes. disappointed. Point of information, No. Mr. Kennedy. Let me finish. I'm very disappointed. I'm sorry about that. I'm still No, point of disappointed. information, take it, don't worry. No. Take it. Take the information. Mr. Kennedy, I am sorry. How old are you? I'm an old man, very, very, very
senior in Okay, the thinking. reason not to disrespect you, but the reason what I was telling you. My brother, I personally, Abraham Luzzi, I supported, mobilized on merit, Mr. Museveni, putting across the merits, the do's, the advantages, the benefits, and the frails. When you love someone, you should be honest and tell them and advise them rightly. I am saying you are in Europe, you have seen, you have traveled. My brother, we should not worship leaders. Instead, we should respect them. When you say, I think you've missed Mr. Kennedy's point. He was saying that Ugandans are also their enemies of their own progress. In a nutshell, that's what it was meaning. and why do we blame government? The very people oppose, the very people promote such leaders, and later they cry foul play. But there is also what we call the national importance. What is the image we portray to the world when we appoint someone who is convulsing, someone who looks frail, to the public, to the entire world, not in a bad way. I love Moses Ali. I studied with his children, Kamepa Muslim Secondary School. Many of them were head boys, they are senior lawyers. If surely what you're saying has a historic attachment, they would bring up such children and replacements. But even to save the image of this man, you know, many people don't like advice. I love Museveni as a person, me as a person, equal like you say, MK. I don't sugarcoat, I don't benefit or take any selfish interest from that. I have never seen MK. I am on live. Instead, he wrote for me, inviting me for the run because I've been one of the people who say, my dear brother, you are better qualified than us. We know you're different from your dad. We respect what your dad has done, but it is dying away. Can we do better? Even if he's a CDF, I'll tell him, my brother, no. Because I'm not seeking for handouts for appointments. Many people who don't advise Mr. Museveni rightly or Mr. JMK rightly, they are seeking for opportunistic benefits. I am not seeking a ministerial post. I want to deserve it, and I would serve if at all it's available on my acceptance. But I am not here trumping any of my drums. No, I should say what is right to be right. To be honest, I would shed off people that I believe are not supportive to this country, to my team. Not that I disrespect them. Instead, I respect them by retiring them. To be honest, let me ask you a question, Mr. Kennedy. You don't see anything that needs to be done and we demand for better in Mr. Museveni's government? For you, you say everything is okay? Can I respond? He asked Mr. Kennedy a question because they had an interaction. Mr. Kennedy, I think Mr. Luzzi is giving something back to you. Then you can interject back. Mr. Kennedy, are you still on? I am. Yes, I think he's just asked you a question. Could you? I missed the question. If Mr. Kennedy, as we support Mr. Champion, yes, you don't see anything. You don't see anything that is really needs urgent attention. That is mine. That is for you in Mr. Museveni's government. Absolutely. But you see, while I do that, I am a realist. I am not an idealist. 3 examples of the things I see that need to change. And done better. What is not right is the degree of punishment, the speed of punishment. It needs to be instantaneous. That one. Mr. Kennedy, yes. Do you know why we have laughed? Yes. I want punishment to be thorough and immediate. What's the problem? Yeah. Because my brother, as far as I know, the question.
unless you rephrase it. But I Did thought you I really understood understand you. what I asked you? I thought I did. I thought I understood you. You Can I thought you did, answer? but you Okay, didn't. as a supporter, Can I answer the question, Mr. Luzzi? you did. Just a second. Let Helen Let me get the help question. you. Yes. Let Okay. Helen help you. Okay, me, what I think, referring to Mr. Luzzi's point, nti tusanga nti mu government yaffe there is a lot of people who are being given these. English, my dear. Okay, sorry. So one of the main problems is you might find that about the people who are given the opportunity to represent us, abasinga banonya like English. oh, English. sorry. Helen. I'm so sorry. Like English. Okay. I think the biggest problem is the Helen, people who you are. can communicate in a language that you feel more comfortable to speak in, because I think maybe your English sometimes it disappears and it appears. But wherever makes you comfortable. No, okay, let me communicate in English. The most important thing that we need to look at is to give people who don't need a living to represent us. Chichentegeza. Nti, what do I mean by this? Nti, you will find someone like Mr. Luzzi who is not looking to buy a Range Rover, who is not looking to buy 100 acres of land. It's just they want to work and do things for the people. But most of the people who are given the chances, they are looking at, oh, this is my chance, let me eat also. This is my chance, let me build my grandmother a house. What criteria should we Helen, did you enforce? actually understand the question? Yes. The question was, let me repeat the question. The question that was forwarded to Mr. Kennedy was, what in all things that we see, in all matters, looking at matters constant, are there things that President Museveni is doing so wrongly that even the people around him are afraid to tell him? We are not in parliament, we're not elected officials. But even as a supporter, especially Mr. Kennedy is a passionate supporter of President Museveni. No doubt about that. I'll even put my child's neck there. Absolutely, yeah? I get that. I strongly believe that Mr. Kennedy is very passionate. He has read and he loves Museveni. And there's so many Kennedys out there. And Uganda. But are there things that are going wrong as friends, as students, that they can tell this man and say these things are going wrong? Drive over, Mr. Kennedy, that was the question. Okay, let me qualify that answer now. Let me qualify that answer. I will tell you this. While you think don't tell him. You tell him, because they record his live. There are people who are listening. The thing is, we love President Museveni, but what is wrong, we should say it as a wrong. Okay, Mr. Kennedy, there's 10,000 people who are watching. Let me help you. Comrade Kennedy. Don't help him. Focus. We are coming to you. Don't help him. Listen. Let him answer himself. Listen, my friends. I took classes in something like paying attention and understanding leadership. The point, Mr. Kennedy. I am there. No. This government Mr. that Luzzi, you feel you should contribute to. Look, I am contributing already. And I will tell you this, that the president has done exactly what he's supposed to do, all factors considered. I will tell you that when President Museveni is saying goodbye, he will say... Did you understand the question absolutely, again? Mr. Kennedy, you are disappointing us. No. You see, can you go Mr. straight Luzzi, to the failures which you feel? Listen. No. Listen, you see, Mr. Speaker, sir, can we pose the question to someone else? No, Mr. Kennedy will come back later. No. Give Mr. Kennedy that his is time. Not fair at all. Actually, that is part of the corruption that we're talking about. Not giving people the benefit of doubt. You see, just to appreciate that. I don't have to come around the bush. No, yes. These answers are not yes and no. We are in parliament. Yes,
And No, go exactly. straight That's to why. 3 areas you think you can Okay. contribute. By the way, let me tell you, Mr. Luzzi, do you know why a doctor gives you a Panadol and tells you to come back after 10 days for evaluation to see if You're it now worked or it asking didn't? me the question. I asked you a question, my No, brother. no. Look, you Mr. see, Speaker, Mr. sir, Luzzi, my question was, I want Mr. Luzzi, you are stampeding the parliament. You are stampeding the parliament. I Let the replied floor. equal like you did. Wait a moment. Point of information. Look here. All I'm Mr. saying Don't, is, Mr. these are Luzzi, the Mr. challenges we Luzzi, have. Mr. Luzzi. Mr. Kennedy, point. Order. Mr. Luzzi, please give Mr. Kennedy his time. Let him answer. Yes. I mean, let him answer. He's going home, but he has to go to the shop first. He has to go to the bathroom and he has to go to the club. Eventually, he's going to arrive home. Absolutely. We are waiting. Absolutely. And let me tell you, when you see the president of Uganda, okay, when he was hiring Nakarema, guess what he said? He said, now again bakugule. Okay? You also go and get boat. Okay? That was an indictment on the total population of Uganda. Secondly, I will tell you, he said that we don't have a yardstick that we employ when we are hiring people in matters of their integrity. We depend on you because you are